Hello, good morning. Welcome to the second day of the third seminar of the International Network on Neuro Law and Human Rights. We are very happy because this year we are going to have the participation of Asian researchers. Yesterday we had the participation of Professor Sun-Lin Lee from Taiwan. And this morning we are going to have the participation of Professor Tamami Fukushi of the University Tokyo Online. And also we are going to have the participation of Professor Masatoshi. And later we are going to have also the participation of Profesora Natalia Monti de la Fundación Camanao de Argentina. Também contaremos com a participação da professora Camila Pintarelli, da Procuradoria do Estado de São Paulo, and later we are going to have the participation also of Nita Farahani, Professor Nita Farahani from Duke University. We are very happy to have Professor Tamami. Professor Tamami, welcome. Professor Tamami is a professor at Tokyo University, Tokyo Online University. She graduated of Science in Kyoto University. And we met her in the last meeting on Madrid of the ICON meeting. Professor Tamami, we are very happy to have you here. You can start, please. You have 20 minutes. Okay, thank you very much. Good morning, everyone in Brazil, and good afternoon and good evening for some of the virtual participants. It is my great pleasure to be here, to be first Japanese presenter for the seminar of the International Network of Neuro Law and Human Rights. And thank you very much for the kind invitation and all of the seminar organizing staff members. So I was a neuroscientist studying the neurophysiology of monkey brain, especially for the motor control and motor learning, and shifted my career to neuroethics in 2005. Since then, I experienced a variety of expertise, including science policy, regulatory science, and research on research. Those have been very good help to develop a career of neuroethics, I think. In recent couple of years, I'm working as a member of Japanese neuro law community called Internet of Brain Society, organized by Professor Keigo Komamura, who is going to give a closing remark at this conference, and collaborating with Mr. Kokubo, another Japanese speaker in the session. He is a very nice leading researcher of this society. As everyone in this conference recognized, I think, neurotechnology has been remarkably advanced in this decade. And some marketing company estimates that market of neurotechnology will be almost triple in size over the next decade. And that is why many of neuroethicists and neuro lawyers discuss how to protect human rights and to regulate this technology for providers. So as this session is focusing on the future of the neurotechnology, in my talk, I will introduce some hypothetical future with advanced neurotechnology, then point ethical concerns of the society where the neurotechnology fully distributed, and how we should prepare for the future society. Unfortunately, I'm not a physiologist. I'm not a philosopher, just a physiologist, and either a legal professional.
So I cannot provide good interpretation, either suggestion in the views of human rights protection by myself, but please consider what and how should do by yourself and give me your good opinion and suggestion after the session. So first, I would like to introduce an example of future society in light of the Japanese governmental funding to facilitate the innovative research and development. Have you ever heard about a term of cybernetic avatar? This is a picture about a future world of cybernetic avatar introduced on the website of Moonshot Program, a governmental funding program in Japan. Cybernetic avatar is a technology that creates value in the real world by moving one's avatar. ICT, AI, and robotics have made it possible to move robots in real space and or three-dimensional visual avatars on the virtual space in a way that extends a person's physical, cognitive, and perceptual abilities. This technology is expected to enable remote work and multiple tasks to be performed at the same time by one person, thereby eliminating labor shortages and advancing work in extreme environments such as outer space, volcano, nuclear power plant, and collapse site under the disaster. Furthermore, it is expected to be applied in a variety of fields, such as expanding the work areas of people with disabilities and providing skills training for novices and beginners. Using the framework of Moonshot program, Japanese government progress cybernetic avatar research and development to facilitate inclusiveness and to prepare for the aging society. In other words, cybernetic avatar research and development would be expected to progress the independence of the disabled people or elderly, augmentations persons' physical, cognitive, and perceptual abilities, regardless of one's age, gender, or social position, etc. And securing labor in the future on less labor populations in Japan. Currently, under the program director Dr. Harita's direction, 7 research projects are working hardly to develop the cybernetic avatar infrastructures in Japan. One of the Moonshot projects focuses on the development of cybernetic avatar operated by brain-computer interface technologies, which is called BCI-CA. Here is a picture of the program manager, Dr. Yota Kanai. In this technology, if BCI can apply to the operational system of cybernetic avatar, we can increase the inclusiveness and augmentation, since people do not need to move their body either to speak the command for operation of cybernetic avatar. From now on, let's imagine the situation that one human operates cybernetic avatar using BCI in the future, in which highly developed AI is applied for processing brain activity as well as transfer it to the operational command to the cybernetic avatar. This is the first step of the future world with BCI-CA, one avatar per person, so-called one-by-one world. Even if these 5 people shown in the slide were in the separate spaces, their avatars would be able to participate in the same communication space and collaborate together. In this case, individual humans use one own BCI to operate cybernetic avatar,
and the cybernetic avatar can represent one person in the communication space. So this is the basic format, and please remember it for future understanding. In the second step, this is a M by 1, where the one human operates multiple cybernetic avatars. In this case, we can represent the new BCI algorithms are needed to operate multiple CAs. But is one BCI is really enough to operate multiple cybernetic avatars in different communication space? We need to evaluate the capacity of BCI and develop a new paradigm of the cybernetic avatar operation. Anyway, it is just a hypothetical world. Let's go to the third step. The third step is a world of F by N. One cybernetic avatar can be operated by multiple persons. In that case, absolutely new algorithms would be needed to control avatars receiving commands from multiple BCIs. So things are getting so complicated, but it is not the end yet. Before going to the next step, let me talk about the technology for direct brain-to-brain communication technology, which is also quite progressed in this decade. Of course, if we can communicate using our brain signal directly in the communication space, we do not have to speak or write language either operate cybernetic avatar. It is ultimately low cost of the human physical movement in one aspect. But for this technology, which kind of BCI is required? And does the new type of BCI increase our reliance on AI? So let's think about. So I will introduce the review papers. Actually, recent research suggests that we need computer-brain interface in addition to BCI to realize the brain-brain communications. As shown in the scheme, when the one people send his/her brain signal to others, it is also need to receive the feedback signal from others' brain into his or her brain to establish the communication. This field, the brain-brain communication technology, is still very young and it clearly warrants more research and development. However, recent rapid advancement of AI and ICT, as well as the neuroscience itself, would be a powerful driving force to progress this field. Indeed, although the direct, unidirectional one-by-one collaboration is dominant in this review paper, but the research using the bidirectional multi-collaboration approach of the brain-brain communication has already begun for future progress. So please imagine the framework of brain-brain communication in the future world again. One person has both BCI and CBI, so two AI algorithms are working for one person to participate in the brain-brain communication space, which means that brain-brain communication is highly dependent on the performance and the characteristics of the AI installed in both BCI and CBI. So, taken together, let's think about what will be happened if BCI-CA and brain-brain communication work together in our future. The slides I will introduce are almost the fiction,
but some of the reality of neurotechnology are also included. This is the fourth step of the world. One by one BCI-CA and one brain-brain communication space per person. And the same persons share these communication space. In this case, one person needs to have two BCIs and one CBI. So a total of 3 AI algorithms are working in one time. Of course, we have never experienced such type of world yet, but there is a question. Whether the space for the brain-brain communication and the one for the BCI, CA are the same or relatively independent. In other words, are those communication spaces just duplicated or parallel? Can one person or its brain operate two different BCI independently or not? The things can be more complicated. This is the fifth step, end-by-end BCI-CA and one brain-brain communication. There is still a question whether brain-brain communication and BCI-CA communication spaces can be independent of each other or just multiplied. This might be the final step of the future world, with BCI-CA and brain-brain communication, M/N BCI operation, or BCI-CA operation, and participating multi-brain-brain communication spaces for one person. For example, the red person has 3 BCI-CA, 2 of these are shared with other persons, in addition to participating in 2 different brain-brain communication spaces. Both are shared by different persons. Can you find the red person? In the space tree, you can see the red person as well. From this schema, we recognize the several points to be considered. First, is human brain capable to handle different BCIs and CBIs in one time? Here we can find the red person and the gray and the purple guys in 2 spaces shared by different communities. To keep good communication, do they check in and check out each space every time so frequently, or keep staying in both spaces? In relation, in how many virtual worlds individual or its brain function can exist at the same time to operate the CA and the brain-brain communication function? Let me summarize the ethical concerns in the world with cybernetic avatar and the neurotechnology. The problem is that we have less limited technical evidence to dispel the concern with, such as burden on brain, long-term effect, mental privacy, secured access, legal entry, and so on. Especially the burden on the brain is most severe and significant issue because brain function might be divided to control different avatars and communicate others in different brain-brain communication spaces. So to what extent the brain is tough enough to achieve divided tasks at the same time? And what would be happening in our mind, perception, and cognition during them? In case that AI can assist the function of divided brain, to what extent we can accept its commitment without lose our agency? Further study would be needed to understand the relationship between the agency of CA and brain-brain communication, capability of the brain, and commitment of the AI. In addition to the ethical concerns, we need
to consider philosophical questions to develop the appropriate rule to keep the social order. First, does multiple BCAI, CA, and brain-brain communication mean divided personality different from the multiple personality? In other words, should the different entities expressed by different CAs and brain-brain communication spaces be considered as different entities, or should they be considered as simply personal processions? The second question is, from variety of communication spaces, which existence would be the representative of oneself? In relation to this, further questions would be applied. So in order to take a measure for ethical concerns and answer philosophical questions, what and how should we prepare future for with advanced technologies? I would like to emphasize that acquiring literacy is important for our preparedness. In this context, we can find the two elements of the literacy. One is the technical element, and the other one is an element of the responsible research and innovations. Acquiring these elements of literacy progress our preparedness in terms of the prediction of the future, simulation of the fear or disaster, methodology for taking good measure, procedure for the conducting good action, and rules to control the environment or situation appropriately. Especially in recent years, the progress of neurotechnology and the surrounding fundamental technologies are very quick, and the dissemination and implication to the society are also very quick without waiting for any regulatory framework development. So we really need to prepare possible measures in achieve like the leapfrog guidance for implantable BCI published by the US FDA. And for such purpose, we need to acquire considerable literacy to predict the technology and consider adequate reaction in regulatory context. So how can we acquire literacy? We already have experienced from the generic for the generic plant and some of the genome LC, genetically modified organisms, and the designer baby, and so on. So collaboration with those communities would be a good help to find more effective, sophisticated way to facilitate the neurotechnology literacy acquisition, I believe. So gaining the wisdom is the best preparation for our future. This is my take-home message today. And before closing my talk, one announcement about the Biosex Symposium in Singapore related to the neurotechnology and the brain organoid. It is a virtual and open to the world on registration base. So if you are interested in, you can find more details by the access of this URL. So thank you very much for your attention, and I would like to close my talk. Thank you very much. Okay. Professor Tamami, thank you very much for your interesting presentation, especially if we think that the problem of the aging society. Yesterday, we were talking with Professor José Antonio from Uruguay,
And we were talking about the technological discrimination against older people. Your presentation is about the future. But right now, do you know some policies of the Japanese government about how to face the discrimination, the technological discrimination against older people, please? In my second question, you said that one of the problem about this brain-to-brain communication that I confess for me is a new topic. You said that one of the problem is the divided personality or multiple personality. But don't you see that right now we have that problem? Because, for example, I am different here in my work. I am different in my house. I have different personalities. I think that everybody is different. It depends on the space. What will be the difference? This is different personalities right now, and the personalities that you are talking about this brain-to-brain communication. Could you explain a little more about it, please? And I don't know if somebody has a question. And Professor Felipe also have a question. Professor Felipe. Professor Felipe Paredes is from the University of Austral de Chile. Professor, please. Yes. Thank you very much. The more you go ahead, the more I've got impressed with all the insights that you share with us today. I'm the same boat with Professor Ana Maria. I'm a legal scholar, so for me this is kind of rocket science. But you know, the way I see it, so it's from the perspective of a legal scholar, and I have two comments or questions, if you can address this. The first one is about how do you see the relationship with companies? Because as I understood, this is a project in which the Japanese government take part in an important way. So from a Western perspective, so new technologies are a matter of free market. So, and you know, so companies compete in free market, and I think we don't have a model like yours in which the government is involved. So this is the first one. So how do you manage relationships with companies? And the second one is about the ethical concerns that you explained. I didn't see some, probably two ideas that are very usual in Western debate, which are the right to free will and the right to mental continuity. And I think, especially in the last part of the development of this technology, the communication brain to brain I think is an ethical concern that is something that probably will arise in the discussion. And so I really like to hear your thoughts on that. But thank you very much. Really, really interesting, your presentation. Thank you. Thank you very much for your comments and the question. I have a total of 4 answers need to deal with. First one, the technical discrimination measures in Japan. In Japan, there is several frameworks to avoid or prevent the discrimination for people from like the disabilities or social vulnerability. But recently, we got the genetic information, treated the genetic informations to protect the discriminations. Sorry, I forgot the exact name in English, but hopefully Mr. Kokubo will explain it more exactly because he is a lawyer.
And the second question of the brain-brain communication and the personality, the divided personality is, you're talking about the personality switching in a different place, in the school or workplace or in the home. In that case, we just check out and check in every time to switch our personalities. But in case of the brain-brain communication or cybernetic avatars, virtual communication space, we are not sure we can switch so frequently or so quickly to change our personalities. Because in the current situation, between the school or workplace and your home, you would drive a car or take a train. And during that kind of transportation time would be a good switching duration. But in case of the brain-brain communication or cybernetic avatar communication, we always in the virtual space or cybernetic or information world to keep ourselves. So that's the severe question raised by presentations. And in relation to the Dr. Felipe's comments and questions, the relationship with the company and market in Japan, there are several industrial consortium to progress this kind of neurotechnologies, called Applied Brain Tech Consortium and the Brain Tech Consortium for the startup or venture or young scientists. It is not the direct collaboration with the moonshot itself, but their community are working so friendly and closely to develop the new order of the neuromarketing studies, I think. And the last one, the ethical concern about the right of the free review and the mental continuity. I am not the expert of that kind of philosophical or ethical consideration, but the neurotechnology will give a kind of a scientific insight or hopefully some technological measures to assess the free will or mental continuity between the AI and the brain. Some kind of scientific suggestion or evaluation will be provided in near future, I think. Then we can discuss with the philosophers or ethicists again with the scientific evidence or scientific background information together. It is not the hypothetical or virtual considerations. Okay, is that okay? Yeah, yeah, it's true. Thank you, Professor. Thank you very much for your. I hope the next year you can be able to stay with us again. Thank you very much. Thank you very much, and nice to meet you again. Thank you. Yeah, So yeah, thank you. Thank you. Muchas gracias. Y ahora pasamos con la profesora Monti. Profesora Natalia Monti, ¿nos está escuchando, por favor? Sí. Buenos días, profesora Natalia Monti. La profesora Natalia Monti es abogada. Ella tiene una maestría, un máster oficial por la Unión Europea y coordinó la Secretaría Técnica del Grupo de Expertos en Neuroderechos del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. La profesora Natalia no es la primera vez que participa con nosotros y es siempre una alegría, una honra tenerla aquí, profesora. Tiene 20 minutos, por favor, para realizar su presentación.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos desde la Fundación Camanau, siempre muy contentos de participar y colaborar y aportar de lo que se pueda y nuestra experiencia sobre todo en este tema a nivel regional, que es la idea, ¿no? Por lo menos de mi presentación es contar un poco nuestra visión y cómo vemos, digamos, de acá en adelante todo el trabajo que se viene desarrollando a nivel regional. Así que yo voy a hacer una presentación, mucho no conozco esta aplicación, pero voy a intentar que no hacer lío. A ver, ¿sí? Vamos a ver. Sí, en la parte de abajo es bien intuitivo. Sí, a ver. Vamos Sí. porque me dice este. La Fundación Camanal es una importante fundación en América Latina sobre derecho digital. La profesora Natalia es un miembro activo. A ver. Sí, ahora ¿Se sí, ve la profesora. pantalla? Estamos viendo su presentación. Perfecto. Está Muy un poco bien. cortada, sí. Sí, ahora está perfecto. Está perfecto, bien? profesora, por favor. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir viendo, a ver si lo puedo ver. Ahí está, bien. Como para dar una introducción, me gustaba, dar como un puntapié inicial sobre la necesidad de pensar un nuevo paradigma, ¿no? Dentro de la convergencia que tiene la neurotecnología con la inteligencia artificial, ¿no? Situación que se viene dando últimamente como en todas las conversaciones en las que venimos participando. Esta convergencia es interesante hacerla notar, digamos, la neuro no está sola, está acompañada con la IA. Y en este caso, la idea es pensar o plantearnos esta cuestión acerca sobre lo que estamos haciendo, en general, si estamos tapando el sol con las manos, ¿no? Porque vemos que hay situaciones que deben ser reguladas exclusivamente porque, digamos, con lo que contamos quizá estamos simplemente tapando el sol con las manos, ¿no? Porque situaciones que son inéditas y es suficiente, digamos, la autorregulación y el autocontrol, que en general las empresas o todo lo que es la industria pregona, ¿no? con esta idea de la autorregulación y que los términos y condiciones de las empresas son suficientes y que abarcan todo lo que es la protección de derechos y que también hay mucho de responsabilidad de los usuarios a la hora de usuarios o pacientes a la hora de, digamos, utilizar estas neurotecnologías. Entonces, bueno, ¿no? Siempre esta idea de someter responsabilidad a quienes utilizan estas neurotecnologías o bien decir, digamos, que la autorregulación es suficiente. Entonces, para mí hay dos palabras muy claves en todo esto que es autorregulación y autocontrol, digamos. ¿Y esto es suficiente o estamos tapando el sol con las manos? Entonces, creo que dependemos de regulación hoy de datos personales, de legislación sobre los procedimientos médicos, de normativa sanitaria, leyes de defensa de la competencia, entre otras que quizás escapan de unas situaciones puntuales y muy detalladas que tiene la neurotecnología y en convergencia con la IA, ¿no? Entonces, creemos que los últimos avances de las neurotecnologías son claves para darnos cuenta que necesitamos regulación específica. Entendemos que, por ejemplo, últimamente, esto se viene desarrollando hace bastante, pero lo que es jugar con la mente ha tenido, digamos, un impacto últimamente con una youtuber que jugó a un juego y lo mostró por redes, anunciando que tenía, digamos, un entrenamiento previo de unos 6 meses y que pudo
realmente mover sus controles a través de la mente, ¿no? Entonces, utilizando dispositivos específicos que los venden de forma libre por las plataformas, que una de las empresas es Emotive. Ella en su casa pudo hacer este juego a través de la mente, ¿no? Entonces el sistema, ella en una entrevista dice, bueno, lo que tenés que hacer, digamos, es entrenar a tu mente, entrenás el dispositivo pensando que estás haciendo esa cosa que le dijiste que recordara, y entonces cuando la volvés a pensar, el comando, digamos, se activa porque tu mente es la que le pone, digamos, el clic al comando y eso, digamos, se ejecuta. Entonces, claramente ella pudo jugar con su mente, ¿no? A través de un dispositivo que compró de manera libre, que son estas vinchas, estas diademas, que coronas en la cabeza, que lo que van haciendo es una especie de electroencefalograma y, bueno, con ese método, digamos, se leen las pulsaciones que van marcando los impulsos de su movimiento, digamos, de cómo el dispositivo los lee, y es muy sencillo, con un entrenamiento previo, pero digamos que lo puede hacer cualquier ser humano, esto se puede hacer, digamos, no es ciencia ficción. Por otro lado, también tuvimos la noticia que la empresa Neuralink hizo, digamos, un lanzamiento que fue también bastante conocido, que una persona con implante, ya en este caso cerebral, de un paciente cuadripléjico, también pudo jugar al juego de ajedrez en línea, moviendo simplemente el mouse con su mente. Esto fue, todo lo que estoy contando fue durante el transcurso del año 2024. Esto tuvo gran repercusión porque, bueno, en este caso lo lanzó la empresa Neuralink, que conocemos, digamos, a su dueño, que en general trata de hacer desarrollos de alto impacto sobre neurotecnología. En realidad, nosotros lo que nos planteamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Estos nuevos desarrollos, que simplemente elegí dos, pero hay muchísimos, obtienen información cerebral invaluable, ¿no? Porque a partir de las señales cerebrales obtenemos información sobre los procesos cognitivos, emocionales, sensoriales, y analizando esas señales se pueden revelar patrones y correlaciones, ¿no? O sea, lo que hacen las neurotecnologías no es que lee la mente, sino que analiza los patrones, o sea, los comportamientos de esos impulsos son los que realizan de alguna manera una predicción sobre cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, entender, digamos, enfermedades, mejorar la rehabilitación, investigar trastornos, desarrollar interfaces, digamos, es absolutamente positivo lo que hace el desarrollo de la neurotecnología en la ciencia y en los avances que se pueden dar en torno a la calidad de vida de personas que lo necesitan y de avances en general, digo, en lo que hace a también, por supuesto, elementos de consumo. Pero ¿qué pasa? Entonces tenemos con todos estos nuevos desafíos una realidad que hay un control consciente limitado sobre esta información obtenida. La información es accesible a través de la neurotecnología, incluye no solo el procesamiento cerebral, porque también hay un procesamiento de información de la que todavía no somos conscientes que se obtiene, ¿no? Entonces, hay una sensación de que quizás otorgando un consentimiento
limitado o quizás un consentimiento hasta informado y con todos los requisitos de ley, uno no puede, digamos, ser consciente de todo lo que está otorgando, porque a lo mejor ni siquiera sabemos toda la información que se puede obtener a través del análisis de estos patrones, ¿no? Porque no somos ni siquiera conscientes de toda la información cerebral que tiene nuestra mente. Entonces es como bastante loco en el punto de vista legal, ¿no? Estamos consintiendo algo que ni sabemos qué. Entonces, bueno, esta riqueza informativa, esta posibilidad de que también sean biométricos en el sentido de que esta información nos permita identificar, permita, digamos, hacer discriminación. Entonces, todos estos puntos que salpicaditos, digamos, puse por acá, son nuevos desafíos con los que nos encontramos. Y en este caso hay algo puntualmente que interesa resaltar, es la definición de los neurodatos, digamos. Todo lo que vinimos diciendo se obtiene algo que es algo nuevo, que no existía antes. Entonces, ¿por qué? Porque son informaciones que antes las podíamos denominar de determinada forma, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Son datos sensibles, porque nos dice la ley de datos personales. Son datos que tienen que tener consentimiento, porque la ley de paciente habla de consentimiento, digamos, pero todo eso que de alguna manera permite la regulación en esto hoy, quizás es insuficiente, ¿no? Porque no abarca todo lo que se desarrolla con los avances de las neurotecnologías. Entonces, hay una nueva definición, un nuevo concepto que es el de neurodatos. Entonces son esos datos obtenidos producto del uso de las nuevas tecnologías de identificación y codificación de las bioseñales propias del sistema neuronal, y pueden ser datos conscientes o inconscientes de los individuos. Y estos datos surgen a través de los resultados posteriores del análisis y las posibilidades de predicciones. Es decir, no con solamente obtener ese dato es ya, digamos, un neurodato. El proceso posterior es el que más interesa, ¿no? Lo que se puede lograr con toda esa información obtenida, que es parte también del desarrollo posterior de esta convergencia que hablábamos con la IA. Entonces, hay una nueva categoría de datos personales y entendemos que sí, ¿no? Y que esta categoría independiente debería ser, por supuesto, considerada datos personales sensibles, pues más allá de la identificación de una persona, que hablábamos de los datos biométricos, los datos tienen características que les son propias y que necesitan que estén bien definidas por la regulación. A esto me refiero en que hay muchos proyectos que denotan la posibilidad de modificar leyes de datos personales, incluyendo a los neurodatos como un dato sensible más, pero en esto creemos que, bueno, es positivo en el sentido de que, bueno, siempre todo lo que sea regulación y que aclare es positiva, pero que es insuficiente, ¿no? Porque no queda ahí la cuestión de regulación. Y por otro lado, tenemos los riesgos asociados en la recopilación de neurodatos, ¿no? O sea, el acceso no autorizado a datos confidenciales lo que genera es la falta de cumplimiento a las garantías de la privacidad de datos, la ausencia de consentimiento libre, expreso e informado sobre cada finalidad. Esto es importante entender que muchas veces lo que hacen las plataformas o estas cuestiones de uso de neurotecnología de consumo es que con un solo consentimiento me hacen, digamos, el uso de mis datos a diferentes finalidades. En este caso, lo que tiene que quedar claro es que es un consentimiento por finalidad. Esto como para entender la dinámica, sobre todo también de acá aplicando la ley de datos personales, pero es importante saber que si mis datos van a ser utilizados para diferentes cosas, debería consentir para cada una de ellas de forma separada.
Las vulneraciones e incidentes al sistema de seguridad, en el caso de filtraciones o hackeo, siempre, digamos, son accesos no autorizados a estos datos confidenciales, ¿no? Entonces, estos son los riesgos con los que nos encontramos. Por supuesto, esto depende también de un uso indebido, ¿no? Entonces, la utilización sin autorización a dicha finalidad, como puede ser, por ejemplo, muchas de las empresas que utilicen estos datos con finalidades no autorizadas, ¿no? El análisis y previsiones para el uso de discriminación y estigmatización de parte de estas previsiones, ¿no? Estigmatizar, bueno, sectores sociales, cuestiones que hacen a justamente la neurodiscriminación, ¿no? La industria, ¿no? También la utilización de estos para fines de empleo, seguros, relaciones sociales. Hay cuestiones que se están utilizando, y bueno, ya estuvo con ustedes estuvo José hablando de derechos laborales en neurotecnologías y seguramente desarrolló este tema en profundidad, pero en el tema de neurotecnologías y el derecho laboral es un tema muy interesante, ¿no? El marketing dirigido, la investigación biométrica sin autorización, la manipulación de comportamiento, el tema de la aumentación de capacidad cognitiva o haciéndola con énfasis en determinados sectores, todo cuestiones muy delicadas a la hora de analizar los riesgos que se asocian con la recopilación de neurodatos. Y en esta convergencia con la IA, bueno, la IA, digamos, brinda las posibilidades de procesar estos grandes volúmenes de datos, esto es lo que es el Big Data, ¿no? Entonces, todo esto es mucho más interesante porque con la utilización de estas herramientas, en poco tiempo podemos obtener análisis magníficos en lo que es todo lo anterior, lo bueno y lo malo, ¿no? Los riesgos en esto y lo bueno, ¿no? Entonces, en esto del balance que siempre hay que tener a la hora de analizar el desarrollo de estas herramientas. Entonces, el extraer patrones complejos de manera eficiente me brinda esta posibilidad la IA, la capacidad de utilizar métodos y técnicas bueno, lo que hace la IA muchas veces es tratar de explicarle a los humanos cómo hizo determinados procedimientos, ¿no? Porque a veces nosotros no tenemos esa capacidad, entonces esta capacidad, digamos, la da a través de algunas herramientas y no comprendemos de alguna manera las decisiones y estas predicciones realizadas por la IA. Y bueno, brinda nuevas también herramientas de análisis con precisión, automatización y gran velocidad, que por supuesto hace algunos años esto era impensado. Entonces, en esta convergencia siempre hay que entender esto que a mí me parece súper importante y que lo aclaran muchos neurocientíficos y personas que desarrollan neurotecnologías. No es lo mismo la neurotecnología del uso médico con la neurotecnología de consumo. Hay una interesante división en esto de entender cómo se maneja una y otra. Por supuesto que todas necesitan regulación y el marco, digamos, en el cual se da debe ser específico y debe tener sus características particulares, pero sí es importante diferenciarlo y quizás hacer más foco en las neurotecnologías de consumo, que son las que hoy se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad. Porque de alguna manera las de uso médico tienen un marco de referencia sobre el cual, digamos, los propios médicos utilizan consentimientos informados, hay una regulación medianamente entendida y que, por supuesto, funciona bien en los desarrollos médicos, tanto sea para cirugías, para implantes, sobre todo la que es invasiva, ¿no? Tiene más marcos de acción establecidos por protocolos médicos. Sin embargo, las neurotecnologías de consumo están
absolutamente autorreguladas. Entonces, ahí es donde hay que hacer más foco en el tema de la regulación para que cualquier persona que adquiera algún producto como el que adquirió la youtuber que jugó con esta especie de vincha en su casa a un juego online, pueda tener suficiente protección en el resguardo de sus datos neuronales. Eso es lo que más interesa hacer foco porque es lo que menos protección tiene en la actualidad. Por otro lado, nos gustaba entender, ¿no?, esto de que además de lo que es la convergencia está esta nueva ola generativa, ¿no? Entendemos que hay que poner foco en este cambio de paradigma que hablamos antes, pero ahora sumando con la IA generativa estamos en una época donde, bueno, todas las empresas tienen este miedo a perder el tren, ¿no? Y si se bajan, parece que una aplanadora pasará por encima. Entonces están todas desarrollando herramientas IA y demás. Entonces como que hay una ola que parece que nos va a tapar y nosotros como tratando de establecer regulaciones medio que uno dice, bueno, no perder el eje siempre es el mismo, son los derechos. Entonces, en esto que las empresas parece que nos quieren arrasar, es importante tener cierta línea de acción sobre los derechos fundamentales y sobre eso, digamos, nada. La idea de, o sea, debajo de eso nada, ¿no? Sobre eso sí un montón. La idea de la democracia digital también es un concepto importante a la hora de analizar las neurotecnologías, ¿no? Porque no escapa, digamos, de tener algún tipo de influencia estas nuevas encrucijadas que ponen los avances científicos en relación a el equilibrio que debe existir entre la innovación y la protección de los derechos, porque también impacta en el funcionamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si no hay regulación, se advierte una realidad súper compleja a la hora de tomar precauciones en lo que es sobre todo el funcionamiento del sistema democrático a través de la manipulación, de la toma de decisiones, la invasión a la privacidad, la afectación de los sistemas electorales. Hay que mirar y poner mucha precaución porque no es algo que solo sirve para jugar a los jueguitos de forma virtual. Hay mucho más en todo esto, ¿no? Entonces, la necesidad de proteger los grupos vulnerables, sobre todo, es algo lo que tenemos que centralizar, sobre todo, ¿no? Todo lo que vimos observando es el foco en los grupos vulnerables, ¿no? La necesidad de proteger la identidad y la agencia entendida desde la acepción, digamos, sociológica de la habilidad de elegir las acciones con libre albedrío es lo que más preocupa en relación a los grupos vulnerables, ¿no? Y por otra parte existe la preocupación de brindar mayor protección en relación a, por ejemplo, la aumentación artificial de las capacidades cerebrales, lo que podía producir mucha inequidad. Entonces, es un foco importante el de proteger los grupos vulnerables. Para ir terminando, me gustaría, digamos, contarles los avances que se fueron dando en relación a lo que es en materia de regulación, que mucho de esto ya se habrá hablado, pero por eso lo voy a hacer bastante rápido y simplemente como pinceladas de la experiencia de iniciativas regulatorias que tuvimos a nivel regional en la generación de estándares globales. Bueno, hubo durante este año estuvo la consulta virtual sobre ética de la neurotecnología en América Latina y el Caribe. En relación al anteproyecto de recomendación sobre ética y neurotecnología, que en principio podría ser aprobado el año próximo. Desde la Fundación Camanau estuvimos colaborando dentro del procedimiento que se llevó a cabo en la región con diferentes foros, con expertos para tratar de aportar justamente a este anteproyecto la visión de nuestra región.
También desde el Consejo de Derechos Humanos, bueno, también para el año próximo podremos tener algún tipo de novedades en relación a los informes que se vienen analizando y sobre todo también con la colaboración de expertos, el trabajo encomendado a este consejo desde parte de la Asamblea y también, ¿no?, que se hizo esta ronda de consultas, digamos, como dos grandes organismos y sumado ahora a UNICEF vienen trabajando en el desarrollo de estándares. Nos parece importantísimo siempre destacar el rol de nuestra región, entendiendo que la región tiene diferentes aspectos que escapan a una realidad mundial. Tenemos una realidad muy dispar entre los países. Hay países que tienen dificultades de acceso a la tecnología y otros que están absolutamente ayornados a lo que es la realidad tecnológica. Entonces, en esta desigualdad, sobre todo que nos atraviesa a nivel regional, hay que trabajar en regulación. Entonces, eso es importante a la hora de marcar nuestra realidad regional y es lo que siempre insistimos desde la Fundación con estos organismos que vienen, digamos, como con este equipo que traen y tratan de tratan no, pero en buen sentido, ¿no?, implantando ideas de parte de lo que viene en Europa y demás, y bueno, nosotros porque acá es totalmente diferente, ¿no? Y también, bueno, UNICEF estuvimos reunidos la semana pasada con la coordinadora, que están trabajando en un informe sobre infancias y neurotecnologías. Entonces, esto es como para, les decía, pinceladas de cuestiones de desarrollos de estándares regionales. Y bueno, ya el año pasado les conté, ¿no?, los avances que se dieron a nivel regional con la declaración al principio en el 2021 de neurotecnologías, neurociencias y derechos humanos, que luego en el 2023 salieron los principios y ahora en qué estamos, ¿no? Porque, digamos, este trabajo continúa y dentro del Comité Jurídico Interamericano se dio, digamos, un mandato aprobado por la Asamblea de continuar dando un marco de estándares a lo que es la implementación de las neurotecnologías, pero sobre todo teniendo en cuenta esta convergencia con la IA y especialmente el enfoque en niños, niñas y adolescentes. Entonces, en parte de eso se desarrolló un trabajo regional recolectando información acerca de los estados y la regulación en este punto, digamos, si se avanzó o no en alguna cuestión particular sobre inteligencia artificial. Se recibió información de parte de varios de los estados. Desde la Fundación colaboramos en todo este sistema de sistematización y recolección de información, aportando al comité las respuestas y analizándolas. Y en base a eso se generó un borrador de trabajo, el cual fue aprobado el 15 de agosto del 2024 y está, digamos, próximo a tratamiento el año próximo, en marzo del 2025, para saber si se puede continuar, digamos, con el desarrollo de alguna línea más concreta de acción, entendiendo, digamos, que lo que quiso hacer el comité es hacer una evaluación concreta sobre el estado de situación de los estados y sobre eso determinar algunos principios, algunas guías y bueno, en base a eso estamos, pero creo que va a ser importante porque no tenemos a nivel regional algo ni siquiera que hable de inteligencia artificial de un órgano regional, ¿no? O sea, hay cuestiones que se vienen trabajando, pero no puntualmente a nivel regional. Así que es importante, nada, para terminar, también hacer notar los desarrollos de iniciativas de los estados,
que en base a todo lo que se hizo a nivel internacional y regional, bueno, se ha avanzado en el impulso de los debates legislativos para regular, sobre todo, bueno, en Brasil, reforma constitucional, México, Perú, Estado de Colorado y California, y bueno, también, ¿no?, para que no quede afuera, pero Chile fue el primero en protegerlo en su constitución, y también entender que eso fue lo que impulsó que la Corte se pronunciara a favor de la protección mental. Cuando se habla que la reforma en Chile, bueno, es algo que está ahí y que no tuvo impacto, entender que el caso Girardi contra Emotiv se da porque la Constitución de Chile habla de protección mental, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un juego importante para saber, digamos, que los jueces tienen a veces necesidad de tomar parte de algo como para pronunciarse, ¿no? Algo que está concretamente regulado, ¿sí? Entonces, esto para entender cómo podemos enmarcar la regulación y hasta dónde se puede llegar con ello, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda o algo, pero mi presentación quedaría por acá. Muchísimas gracias a usted, doctora Monti, por su ponencia, que siempre nos trae una visión muy amplia sobre lo que está sucediendo hoy en neurotecnología, una visión amplia pero muy completa, ¿no? Y también nos llama mucho la atención sobre los recientes avances que tenemos, los riesgos. Usted habló sobre las cuestiones en neurogaming, en bibliometría, en identificación, en derecho de los datos, riesgos también en campos como la democracia digital. Más en el inicio de su ponencia, usted mencionó que no podemos esperar que las personas se autorregulen, ¿es verdad? O sea, yo, por ejemplo, por lo menos me parece que le entendí. Yo, por ejemplo, que trabajo con este tema, yo creo que estar consciente de todos los riesgos que implica a veces tener un Instagram, usar el celular, o otro tipo tal vez de neurotecnología. Eso no son neurotecnologías, pero soy consciente de algunos riesgos sobre la neurociencia. Y yo tengo todos esos dispositivos y los uso, y yo le confieso que nunca leí ni un término de consentimiento, ni los leo, y yo creo que pocas personas lo hacen. Entonces, concuerdo con usted, o sea, no podemos esperar que las personas individuales se autorregulen. Y yo le quería preguntar, ¿cuál entonces sería la mejor estrategia? Porque usted nos mencionó también algunas iniciativas internacionales, como de la ONU, por ejemplo, iniciativas de la UNESCO, este primero draft, iniciativas del Consejo de Derechos Humanos, hay iniciativas también en el ámbito regional, del sistema interamericano, que inclusive usted participó del comité de estos dos importantes documentos que fueron aprobados en el ámbito de la OEA, y también nos menciona iniciativas nacionales, como el caso chileno, o iniciativas que no son nacionales, son más internas de algunos países, como en Estados Unidos, de California, Colorado. Aquí en Brasil tuvimos ya la aprobación de una modificación de una constitución de Río Grande do Sul. Pero ayer que hablamos con el profesor José Antonio Iglesias de Uruguay, que usted también le mencionó, él habló, aparte de los derechos laborales, él nos dijo, ¿no?, que tal vez nos enfrentemos a tres ámbitos, tres niveles de legislación. Una legislación interna, nacional, una internacional, regional, como sería del ámbito regional, y una global. El problema de la global, y él lo dijo ayer y usted también lo repite, es que somos a veces tan diferentes de región a región, ¿no? Entonces, aprobar un documento de la UNESCO que sea para todo el mundo, con tantas diferencias que existen de un lugar a otro. Y aquí va mi pregunta concreta. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor estrategia? Porque, por ejemplo, en Chile, usted dice, claro que es importante ya tener en Chile una norma constitucional mencionando por lo menos algo de los avances de la neurotecnología, pero sin una ley específica, sin una ley más concreta, y que en Chile ya un buen tiempo que se estaba queriendo aprobar y no se aprueba, ¿será que si dejamos en el campo de cada país sería lo mejor? ¿O lo dejamos en el ámbito internacional, que son documentos que no son imperativos, son documentos soft law? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿A usted qué le parece en su experiencia? Nosotros que trabajamos en este campo, ¿no?, y tenemos que luchar para aprobación de leyes, ¿usted qué nos recomendaría, ¿no? ¿Dónde colocar más nuestros esfuerzos? ¿En el ámbito nacional, regional o global?
Bueno, digamos, yo soy fanática siempre del ámbito regional, ¿no? Me interesa mucho la cuestión porque creo que somos los que más nos conocemos, cómo sabemos, o sea, hay una cuestión muy, muy local, también como la regulación de cada estado. Los estados también somos muy celosos de que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. De hecho, hasta las propias provincias a veces son celosas de las cuestiones de los estados. Entonces, me parece que es importante respetar esta individualidad en el sentido de que, bueno, cada uno tiene sus características particulares, pero sí debería existir un marco teórico en el cual a la vez poder entender dónde pararnos, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que se viene haciendo suma, siempre es interesante que se generen diferentes focos. Me parece que todos terminan diciendo un poco lo mismo, no, o sea, que en base, por eso dije, siempre la base van a ser los derechos humanos y en base de eso, digamos, no podemos tolerar que haya, que se reste. Tenemos los convenios de derechos humanos, o sea, cuestiones que han tenido mucho trabajo, diferentes generaciones para obtenerlas y sobre, digamos, en base a eso, nada. Entonces, creo que lo importante es entender que esta es una realidad diferente, que hay cuestiones que sí vale la pena aclarar, que sí hay que entender en el sentido de que son particularidades que se dan por el avance de la ciencia, que la industria aprovecha esos huecos legales como para avanzar y nosotros como abogados de derechos humanos no podemos permitirlo, ¿no? Entonces, en esto de que hablaba de la autorregulación y el autocontrol, la empresa o también las propias campañas que se dan en el avance de lo que es diferentes delitos que se dan, por ejemplo, no sé, el grooming, cuestiones de bullying, cuestiones que se dan en el marco digital, siempre se habla del autocontrol, del control parental, cuestiones que hacen siempre a la responsabilidad del usuario en relación al uso de estas tecnologías. Y muy poco se habla de lo que las empresas deberían hacer para evitarlo, ¿no? Tuvimos un caso que esto tampoco tiene que ver con neurotecnologías, pero que sí se cruza, ¿no? De este niño que se suicidó en Estados Unidos. La semana pasada se conoció el caso que se hizo, digamos, que la madre hizo la denuncia contra la empresa, que él se había enamorado de un chatbot, ¿no? Entonces, este niño, digamos, le hizo diferentes anuncios al chatbot acerca de que estaba enamorado y de que se iba a suicidar y no sé cuántas cuestiones más. Pero, sin embargo, la empresa nunca alertó eso y digamos, lo dejó avanzar en su decisión. Bueno, ahí hay un problema. La empresa no puede hacerse la que no pasa nada y que no es responsabilidad de él. Es un menor, el niño alertó un montón de veces y la empresa no hizo nada. Y sin embargo el resultado fue catastrófico. Entonces, ahí hay un hueco en donde nosotros tenemos que ver que ese es el cambio de paradigma. Ahí está el problema. No es que no hay nada y que está todo fantástico. La legislación, quizá la empresa cumplió todo lo que hay, pero sin embargo fue insuficiente. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? Y en esto, bueno, lo mismo pasa en neurotecnología. Yo pongo un caso concreto, pero siempre, en este caso, por ejemplo, bueno, neurotecnología más o menos, porque no hubo una cuestión concreta de neuro, pero sí hubo una emoción que al niño le despertó, digamos, continuar con ese chatbot y, sin embargo, el chatbot nunca alertó que el niño quería, digamos, tomar una decisión tan terrible. Esto, digamos, por un ejemplo de desenlaces y de los riesgos que existen hoy en todo lo que son los avances, las ausencias a veces de cuestiones digamos, de protección en relación a los usuarios, sobre todo, insisto, con esto de la neurotecnología de consumo, y la insuficiencia del autocontrol, el parental o todo lo que siempre las campañas están dedicadas a retarnos a los padres acerca de lo mal padre que somos porque no cuidamos a nuestros hijos frente a las redes. Es el enfoque que se da la industria y el Estado siempre se ocupa de marcarnos la culpa, ¿no? ¿Y ellos qué hacen? Entonces, no, el foco tiene que correrse, el foco está en la responsabilidad de las empresas. Exactamente, doctora Monti. Es increíble que al final de todas estas discusiones el culpable, responsable somos nosotros.
Y cuando más, o sea, nosotros los usuarios, y más aún cuando se trata en materia de niños, que son personas en situación de vulnerabilidad, decir, bueno, los niños están usando y bueno, los culpables son los papás que no los cuidan, como si fuese una situación tan simple, cuando la verdad es responsabilidad en primer lugar de los estados y de las empresas. No hay duda de eso. Usted comentó el documento reciente de la UNESCO, el draft de la UNESCO, ¿no? Que es un documento, es una buena iniciativa, me parece a mí, pero también es una iniciativa. Ayer la profesora Monique, aquí de la Universidad de Brasilia, que participa del comité que está elaborando este documento, también hizo algunas críticas, ¿no? Y yo he leído el documento, participé en las discusiones aquí en Brasil de la UNESCO. Es un documento, claro, muy buena iniciativa, no hay duda de eso, pero tiene algunos vacíos preocupantes, como por ejemplo ningún tipo de mención de norma de imposición, de alguna específica obligación de las empresas. O sea, nos están colocando, insisto, nuestra responsabilidad continúa siendo en el usuario. Y eso es algo preocupante, porque no podemos. Es como decirle a alguien, bueno, si no quieres perder tu privacidad, tu libertad, no uses más WhatsApp. Pero hoy en día todos somos tan dependientes de eso, ¿no es verdad? O sea, y nosotros sabemos, ¿no? WhatsApp tiene un lenguaje criptografado, pero nosotros sabemos que la comunicación puede ser criptografada, el mensaje completo, pero no las palabras sueltas que son, esos datos, claro, que son vendidos, compartidos por todo Meta, en fin, o sea, no tenemos ningún tipo de protección. Y por eso nuevamente me parece interesante, muy importante siempre sus presentaciones, porque nos trae toda esta perspectiva amplia sobre los riesgos que estamos viviendo, ¿no? Y es importante discutirlos y le agradezco. No sé si alguien del público quiere hacer algún tipo de pregunta, de comentario. No, aquí todos estamos pensando en sus palabras. Doctora Natalia, insisto, no es la primera vez que la doctora Natalia participa con nosotros. Esperamos, profesora Natalia, contar nuevamente con su participación el año que viene, y esperemos que el año que viene podemos hablar de cuestiones más positivas, de avances más concretos, ¿no? Sin poder perder la esperanza. Muchísimas gracias y felicitaciones a la Fundación Camanau, que está haciendo un excelente trabajo cuando hace este tipo de denuncias y estas contribuciones que no son apenas del ámbito científico, académico, jurídico, mas sin duda también con impactos sociales. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y vamos sobre nuestro evento. De aquí poco vamos a tener la presentación de la profesora Anita Farhani. Como ella aún no se conectou, vamos a tener un intervalo. A gente vai ter intervalo de 5 ou 7 minutos, ok? We are going to have a break of 5, 7 minutes and we come back. Thank you very much. Gracias y volvemos en 5 o 6 minutos. Muchas gracias. Bem-vindo à Universidade de Fortaleza, lugar onde a jornada do conhecimento transcende fronteiras. Somos pontos de encontro do local com o global. Somos a Unifor. Nossa história começa em 1973, com o propósito grandioso do visionário Edson Queiroz: fazer nascer uma universidade para expandir o ensino superior no Ceará. Hoje, temos um campus de 627 mil metros quadrados, com cursos de graduação presencial e EAD. As aulas acontecem em laboratórios e ambientes exclusivos, com matrizes atualizadas que garantem aos alunos competências de vida essenciais ao profissional contemporâneo. São 1.100 professores, a maioria mestres e doutores. Os cursos são distribuídos em 4 centros de ciências: jurídicas, tecnológicas, gestão e comunicação e saúde. A Unifor também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, com MBAs e especializações, além de stricto sensu com mestrados e doutorados reconhecidos nacionalmente pela excelência. Somos mais do que ensino, pesquisa e extensão. Somos um hub de inovação. Empresas de renome se unem a nós, formando um ecossistema de pesquisa. O parque tecnológico instalado dentro do campus cria soluções que beneficiam toda a sociedade.
Na Unifor, a extensão já está no currículo da graduação. A troca de conhecimentos com a comunidade se dá em projetos artísticos, esportivos e de responsabilidade socioambiental. A escola Yolanda Queiroz, por meio do ensino gratuito, já transformou o destino de mais de 16 mil crianças, somando-se ao conjunto de valiosas iniciativas que tornam o campus um potente aliado da inclusão no estado do Ceará. O compromisso com a excelência nos levou a ser reconhecidos como uma das melhores universidades do Brasil, regularmente presentes nos mais renomados rankings internacionais. Milhares de alunos e egressos testemunham: ensinar e aprender com excelência é o que fazemos de melhor na Universidade de Fortaleza. Somos um farol de conhecimento, unindo gerações em uma jornada de descoberta contínua. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Bem-vindo à Universidade de Fortaleza, lugar onde a jornada do conhecimento transcende fronteiras. Somos pontos de encontro do local com o global. Somos a Unifor. Nossa história começa em 1973, com o propósito grandioso do visionário Edson Queiroz: fazer nascer uma universidade para expandir o ensino superior no Ceará. Hoje, temos um campus de 627 mil metros quadrados, com cursos de graduação presencial e EAD. As aulas acontecem em laboratórios e ambientes exclusivos, com matrizes atualizadas que garantem aos alunos competências de vida essenciais ao profissional contemporâneo. São 1.100 professores, a maioria mestres e doutores. Os cursos são distribuídos em 4 centros de ciências: jurídicas, tecnológicas, gestão e comunicação e saúde. A Unifor também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, com MBAs e especializações, além de stricto sensu com mestrados e doutorados, reconhecidos nacionalmente pela excelência. Somos mais do que ensino, pesquisa e extensão. Somos um hub de inovação. Empresas de renome se unem a nós, formando um ecossistema de pesquisa. O parque tecnológico instalado dentro do campus cria soluções que beneficiam toda a sociedade. Na Unifor, a extensão já está no currículo da graduação. A troca de conhecimentos com a comunidade se dá em projetos artísticos, esportivos e de responsabilidade socioambiental. A escola Yolanda Queiroz, por meio do ensino gratuito, já transformou o destino de mais de 16 mil crianças, somando-se ao conjunto de valiosas iniciativas que tornam o campus um potente aliado da inclusão no estado do Ceará. O compromisso com a excelência nos levou a ser reconhecidos como uma das melhores universidades do Brasil, regularmente presentes nos mais renomados rankings internacionais. Milhares de alunos e egressos testemunham: ensinar e aprender com excelência é o que fazemos de melhor na Universidade de Fortaleza. Somos um farol de conhecimento, unindo gerações em uma jornada de descoberta contínua. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Bem-vindo à Universidade de Fortaleza, lugar onde a jornada do conhecimento transcende fronteiras. Somos pontos de encontro do local com o global. Somos a Unifor. Nossa história começa em 1973,
com o propósito grandioso do visionário Edson Queiroz: fazer nascer uma universidade para expandir o ensino superior no Ceará. Hoje, temos um campus de 627 mil metros quadrados, com cursos de graduação presencial e EAD. As aulas acontecem em laboratórios e ambientes exclusivos, com matrizes atualizadas que garantem aos alunos competências de vida essenciais ao profissional contemporâneo. São 1.100 professores, a maioria mestres e doutores. Os cursos são distribuídos em 4 centros de ciências: jurídicas, tecnológicas, gestão e comunicação e saúde. A Unifor também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, com MBAs e especializações, além de stricto sensu com mestrados e doutorados, reconhecidos nacionalmente pela excelência. Somos mais do que ensino, pesquisa e extensão. Somos um hub de inovação. Empresas de renome se unem a nós, formando um ecossistema de pesquisa. O parque tecnológico instalado dentro do campus cria soluções que beneficiam toda a sociedade. Na Unifor, a extensão já está no currículo da graduação. A troca de conhecimentos com a comunidade se dá em projetos artísticos, esportivos e de responsabilidade socioambiental. A Escola Yolanda Queiroz, por meio do ensino gratuito, já transformou o destino de mais de 16 mil crianças, somando-se ao conjunto de valiosas iniciativas que tornam o campus um potente aliado da inclusão no estado do Ceará. O compromisso com a excelência nos levou a ser reconhecidos como uma das melhores universidades do Brasil, regularmente presentes nos mais renomados rankings internacionais. Milhares de alunos e egressos testemunham: ensinar e aprender com excelência é o que fazemos de melhor na Universidade de Fortaleza. Somos um farol de conhecimento, unindo gerações em uma jornada de descoberta contínua. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Bem-vindo à Universidade de Fortaleza, lugar onde a jornada do conhecimento transcende fronteiras. Somos pontos de encontro do local com o global. Somos a Unifor. Nossa história começa em 1973, com o propósito grandioso do visionário Edson Queiroz: fazer nascer uma universidade para expandir o ensino superior no Ceará. Hoje, temos um campus de 627 mil metros quadrados, com cursos de graduação presencial e EAD. As aulas acontecem em laboratórios e ambientes exclusivos, com matrizes atualizadas que garantem aos alunos competências de vida essenciais ao profissional contemporâneo. São 1.100 professores, a maioria mestres e doutores. Os cursos são distribuídos em 4 centros de ciências: jurídicas, tecnológicas, gestão e comunicação e saúde. A Unifor também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, com MBAs e especializações, além de stricto sensu com mestrados e doutorados, reconhecidos nacionalmente pela excelência. Somos mais do que ensino, pesquisa e extensão. Somos um hub de inovação. Empresas de renome se unem a nós, formando um ecossistema de pesquisa. O parque tecnológico instalado dentro do campus cria soluções que beneficiam toda a sociedade. Na Unifor, a extensão já está no currículo da graduação. A troca de conhecimentos com a comunidade se dá em projetos artísticos, esportivos e de responsabilidade socioambiental.
A escola Yolanda Queiroz, por meio do ensino gratuito, já transformou o destino de mais de 16 mil crianças, somando-se ao conjunto de valiosas iniciativas que tornam o campus um potente aliado da inclusão no estado do Ceará. O compromisso com a excelência nos levou a ser reconhecidos como uma das melhores universidades do Brasil, regularmente presentes nos mais renomados rankings internacionais. Milhares de alunos e egressos testemunham. Ensinar e aprender com excelência é o que fazemos de melhor na Universidade de Fortaleza. Somos um farol de conhecimento, unindo gerações em uma jornada de descoberta contínua. Sou a professora Ana Maria. Good morning. My name is Ana Maria Davila Lopez. I am law professor here at the University of Fortaleza, and I have the privilege to introduce Professor Nita Farahani. She's a distinguished professor of the Duke University. She's the author of the book, I think that everybody knows the book of Professor Nita Farahani, The Battle of Your Brain. Professor Nita Farahani, it's an honor to have you here. Thank you very much for accepting my invitation. For us here in Brazil, you have you here is a special privilege. Thank you very much. I ask you to try, please, to put your slides on the system. We can try, and I can tell you if everything is okay. Can you hear me? Sorry. I can hear you, and it won't allow me because the platform. I cannot hear you. Try. Could you speak, please, again? Good morning, Can you hear me Professor now? Farahani. No, Okay. no. Please, could you go out and come back? I can try. Go Yeah. out and come back. Yeah, because sometimes the problem is there, here. Yesterday we have a problem. We have a problem like this, and then. Eu só vou avisar a TV que ela está saindo. Ela saiu. Okay, we are waiting Professor Nita Farahani. Really, gente, ter a professora Nita Farahani é realmente assim, além de uma honra ter ela, é um privilégio. Ela é um dos maiores nomes. Muito obrigada, Thiago. Ela é um dos grandes nomes no mundo sobre o tema de neurotecnologia. Ela publicou um livro, A Batalha por Nosso Cérebro, justamente diante dos avanços da neurotecnologia e das possibilidades de a gente estar perdendo muito de nossos direitos. Então, é uma professora que... Oh, she's coming back. Hi. Professor Nita, good morning. Could you speak something? Are you able to hear me? Know? No, we cannot hear. No, again. Please, It por shows favor, using. alguém pode ajudar com o som? Não consigo ouvir a professora Nita. It shows Just a using minute, my sound. Professor. Just sorry, we are talking about technology, and here we have some problems of technology. Sorry. Just a minute, please. Okay. I think it's because everybody's excited to hear you, that everybody here is emotion is so high. Just a minute. It's because on the TV, people are listening you, but here in the auditorium, we cannot listen you. Okay. Okay, yes. You can hear me? Yes. Okay, we have a Finally. second problem, which is the platform does not allow me to upload my slides. Oh, really? Professor Nita, if It you says like, that you can send it says there's a to my size email. limit. It doesn't allow for slide
presentations more than 50 Oh, that's a megabytes, which pity. is very small. Yeah, Professor, if you prefer, could you send your presentation to me and I can try to pass here in the auditorium? Could you send the presentation to my mail or not? Or you are going to present without Quite slide? large, so I don't think it's going to send across at this time to you. Then what would you like to prefer your presentation? Would you Well, like to send to my email? I don't think No. we will get there in time. We have just until what, 8:50 together? How much time do we have right now? Right now here is 90:40. Right. And what time? We have all the time for you. No, I don't want to cut into Yes, anybody all else's the time, conversation. Professor Nida, all the time of the world is for you. Oh, Then you're too we kind. can You're wait too for kind. you. But I mean, I can do it without slides. We can do it as a conversation, whatever you prefer, since it doesn't work, since it doesn't allow the slides to come through. We can do it as a As you conversation. prefer. As you prefer. Just to have you here for us is very good. Then if you like to present without slides, it's okay for us. It's not as good, but we can try. It's fine with me. It is. Let's see, what can we do? I can try sending you a link. Let me try sharing it. Let me try sharing a link for you, okay? Because that way it may come through, and then maybe you can download it. Or What email am I sending it to for you? What email should I send it to? Here, sorry, I can hear you because we have some problems of the transmission. Are you here good? Because you can send your presentation to me. Could be possible I to just send to sent me? it. I sent a link. You can see if it comes through. Okay. Just a minute. I am trying to. Él la mandó para mí. Oh, yeah, right. Okay, it's here. Okay. It's here. Yeah. Yes, we already have here. I don't know the técnicos. Yo posso. Yes, I have your presentation. Okay. How do you want to share it with? Yes, I mean. No. Tá. Mas não consigo baixar. Eu sei, pessoal, mas não consigo. Tá. Não. Se alguém No luck?
Yeah. It will take 1-2 minutes, Professor Nida, to download the file. Just a minute, please. Assim que ele baixar, a senhora já pode clicar aqui mesmo, que ele vai abrir a apresentação. Yeah, but it's a little bit slow, your presentation. No, it's so 20 minutes. 20 minutes. Yeah, I see that it's so 5 minutes, 2 minutes. Oh, yeah. Tiago, você pode vir me ajudar com os problemas, por gentileza? Eu sou da época que não tinha computador, pessoal. I was born when there is no computers, there is no internet. Please be patient with me. Yes, please. Okay. Yeah, we already have here. Yeah, Professor Nita, sorry. We already have here your presentation. Then, Professor Nita, you can speak when it's necessary to change the slide. It's just to tell me, change, please. I am going to change your slide. It's okay, Professor Nita? I'm sorry, you just were frozen the whole time. I didn't hear you. Can you hear me? Yes, Professor Nita, we hear you. You were frozen, so I didn't hear you. Oh, she didn't listen to me. Tab. She go out. Perdão? Tá, mas agora estamos sem internet. Professor Nita, sorry. Do you listen to me, please? Yes? Do you listen to me? I can hear you, but you keep freezing. Yeah. Now I can hear you, but it keeps freezing. Yeah, a little bit. The communication is not very good, but we can hear you. Yeah. And on TV and YouTube. On YouTube is very good. Okay? Please, sorry again, sorry very much. It's the first time that kind of thing happened. Maybe it's a conspiration program, I don't know. But please, please, Professor Nita, could you start, please? We here have your presentation. I have your slides here. I can pass, change each slide. When you need to do that I need to do, please just tell me, change the slide, the next slide, and I am going to change the slide. Okay? Okay, that's okay. Okay. Yeah. Thank you very much. Sorry again. That's okay. Sorry, I'm losing my voice a little bit. Why don't we get started and we'll see how it goes, okay? Okay? Okay, Professor. Okay. So yes, please. Okay, so the first slide is just the title slide. The next slide you should see, it should say, what is neurotechnology? If you could go to that slide. Yeah. Okay, Yes. so just first, thank you for having me. I'm sorry that the technology is more of a challenge than one might hope. Right now, we're going to have my dog leave, so apologies for the video interruption. But what I want to talk with you about today, given your conference, is the coming age of widespread neurotechnology. And I think probably everybody in your conference is familiar with the concept of neurotechnology. But for me, in having this conversation, I don't really want to talk about implanted neurotechnology, although that's incredibly important and it has a lot of advances and a lot of implications for health and for society. Instead, what I want to talk about is
the coming age of widespread wearable neurotechnology. That is neurotechnology that impacts the rest of us in our everyday lives. Next slide, please. So by neurotechnology, what I mean is really any sensor that's embedded into any object that can interpret, visualize, decode, and change the brain and its functions. And so many of you may be wearing right now an Apple Watch or a device that has a sensor that can pick up bodily functions. What I mean by neurotechnology is really any sensor that can pick up brain activity more directly rather than something like heart rate or temperature sensor. Next slide, please. So consider this. The average person thinks thousands of thoughts each day. As a thought takes form, like a math calculation or a number or a word, neurons are interacting in the brain, creating tiny electrical discharges. When you have a dominant mental state like relaxation, hundreds of thousands of neurons are firing in the brain, creating concurrent electrical discharges and characteristic patterns that can be measured with electroencephalography or EEG. And so what you're seeing on this slide is my brain activity recorded from a simple consumer-based device like you see on the right. That small headband has electrodes that can pick up electrical activity in my brain. And AI can decode that electrical activity to reveal a lot about the inner workings of the human mind. Next slide, please. In the past, we had some sense of what different areas of the brain lighting up meant, such as am I engaged in motor activity or crude functional associations in the brain. But now, thanks to the rapid advances in AI, please click forward, EEG can be used to decode electrical activity in the brain to know when a person is happy or angry, tired or frustrated or anxious. Click, please. More recently, it's been used to decode a face that a person is seeing based on their brainwave activity. So you see here on the left, an image presented to a person. On the right, what you see is the reconstruction of that image based on EEG activity processed with AI that has been trained on brainwave data. Click, please. Simple shapes that a person is imagining in their mind, simple words and numbers can also be decoded. So you see here a star and a diamond that a person is presented with, the EEG signals that are used and recorded while they're seeing those images, and then AI that is used to decode and interpret it. And although we're not there yet, more complex images or even complex thoughts in the mind are starting to be decodable. Next slide, please. In fact, while a few months ago, I was much more careful about not making the claim that neurotechnology could read our minds, after research that was published at UT Austin and more recent research applying the same technique to EEG technology, it's much harder not to make that claim. So here what you see is applying the newest techniques in AI, that is generative AI, using GPT-1 to both encode and decode models that were analyzing brain activity from much larger and more cumbersome neurotechnology than a simple forehead band. But in doing so, they found they were able to decode continuous language from the brain and even stories that a person was imagining with really startling accuracy. When they applied that same model to FNIRS with synthetic data, a portable system for decoding brain activity using infrared light on the skull, they had similar results. And other researchers have now applied very similar techniques to EEG data and have had the capacity to really decode the semantic content of what a person is thinking or feeling, bringing us to a world that is much closer to a form of brain transparency. Next slide, please. But the thing is, brain activity can and will be read by far more than just headbands that are worn across the forehead or by functional magnetic resonance imaging that is far more cumbersome technology. Next, click, please. In a pivotal acquisition in the neurotechnology field, Meta purchased a company called Control Labs in 2019, gaining the most advanced electromyography technology that has yet been developed. Electromyography is a way of picking up brain signals as they travel from your brain down your arm to your wrist and
detect the electrical activity at that point. And I was convinced when I saw a presentation of this technology in 2018 that it was going to be Apple who acquired this technology, but was very surprised when it turned out to be Meta, who has recently announced that this electromyography will become the Surface EMG, the way that one will interface with Orion, their augmented reality. Click, please. Mark Zuckerberg has called this kind of neural interface technology the holy grail of consumer devices, and he believes that in the near future, it will become the way that we interact with virtual reality and augmented reality and all of the rest of our technology. And in fact, this fall, they're already showcasing their new Orion with Surface EMG in different beta tests around the United States. Next slide, please. So Meta may be leading the big tech pack, but scores of other companies are also in the race to develop neural interface. Until now, most companies had focused on much narrower applications of neurotechnology, like using one of these, forehead bands for something like meditation or mind-controlled car racing. But Meta's investment really shows us a new frontier for consumer neurotechnology, in which mainstream technology companies use neurotechnology as the new and the potentially primary way that we're going to interface with all of the rest of our technology. Apple appears to be poised to make a very similar bet, because it's hinted that it will integrate health sensors like EEG into its AirPods, much the same way that it integrated ECG into the Apple Watch. Other neurotech companies are already charting the way for them to do so, like Emotive, who's launched already their in-ear buds, the MN8, where you can listen to a conference call or listen to music while having your brainwave activity that's being tracked. Or NextSense, which is backed by Alphabet's Moonshot division, which has been spun out as a separate independent company, thinks that it has the winning recipe for brain health monitoring with its EEG earbuds. Or Snap, the company behind Snapchat, that's acquired a Paris-based company called NextMind, known for its EEG-based brainwave controller, and they plan to integrate this into their augmented reality platform, which means whether it's worn on the scalp or worn on the wrist or deeply embedded in our brains, all of these devices share this striking commonality, which is they're recording raw neural activity, which can be saved and aggregated or mined for much more than what consumers initially signed up for. And next slide, please. In the future, which that means whether through electrodes that are embedded in our headwear or ear pods or headphones, watches, or bracelets, neural interface may soon come to replace our mouse and our keyboard or our other peripheral devices. Next slide, please. In other words, at least to some extent, neurotechnology and AI are now making it possible to read our minds. And everyone from individuals to marketers to governments and now even employers are eager to do so. Next slide, please. Many people in learning this, I think, start to feel like, okay, well, that seems scary and I'm not interested in it. So I think it's really important to understand what the promise is. Like, why is it that not just for convenience purposes, but why is it that moving into this world of widespread neural interface may offer substantial benefits that will lead us to embrace and include this as part of our everyday lives? Next slide, please. And I believe that while implanted neurotechnology has proven powerful already, in the near term, this wearable neurotechnology world will really transform our everyday lives. And the biggest reason is because our physical health and human lifespan, while it's overall improving and increasing, the toll of neurological disease and suffering as a subset of our physical health is getting worse over time, not better. In fact, nearly 1 billion people worldwide struggle with mental illness and drug abuse. And I believe it's time that we treat brain health and wellness as seriously as we treat the rest of our physical well-being, and beginning to track our brain activity in much the same way that we track the number of steps that we take a day or the temperature or our sleep patterns, that being able to track neurological activity will suddenly give us the power to have insights into our brain health in ways that were never before possible. Consider, for example, next slide, the 55 million people around the world who are living with dementia,
with 60 to 70% of them suffering from Alzheimer's disease, or the fact that depression affects more than 300 million people worldwide. Suddenly, with everyday use of brain sensors, not only will we have better data and insight into these trends, but potentially the ability to address them and reverse them. Next slide, please. You should now be on the slide with the 25% of children and the 33% of adults. Okay, so take the third of adults and the nearly 25% of children with epilepsy for whom conventional anti-seizure medications fail. Like Cameron Boyce, he was a talented actor whose life was tragically cut short at age 20, suffering an epileptic seizure while asleep. Using the power of AI and pattern recognition and advances in consumer electroencephalography, or EEG, researchers from Israel to the UK have developed brain sensors that can predict seizures minutes to up to an hour before they occur, with potentially life-saving alerts that could be sent to a mobile device or to a loved one that could truly reverse the course of a person's or change the course of a person's life. Regular use of brain sensors could even give us warnings of the most aggressive forms of brain tumors like glioblastomas, where early detection is crucial to saving lives. And the same may hold true for Alzheimer's disease or Parkinson's, traumatic brain injury, PTSD, ADHD, and even depression. Next slide, please. We may even be able to change our brains for the better. So the brain training game industry, which has been valued at a staggering $8 billion in 2021, for many years has been met with skepticism because of its pseudoscientific claims. But now some platforms like Cognifit have been shown to improve things like brain processing speeds, attention, memory, reasoning, and even executive functioning when it's played repeatedly over time. And that's particularly true when you pair these platforms with learning reinforcement using neurofeedback devices. So when you're able to literally visualize and see your brain activity in response to performance on one of the platforms, it can revolutionize how we learn and adapt to change. And that's true whether it's brain wearables like Emotive's MN8 or Neurable's headphones, which promise to help us improve our focus in an increasingly distracted world, perhaps giving us the power to reduce our stress levels or our cognitive load. Next slide, please. But of course, this new world brings a tremendous number of risks. And those risks are ones that are important for us to be able to address, because to be able to realize those benefits, to get to the place where what we're really doing is enjoying the possibilities of neurotechnology, we have to both recognize the risks and be able to head them off before we are too far down that path. Next slide, please. By now, most of us realize that when we're using some kind of free digital service, it comes at the expense of our personal data. So while Google, for example, originally sought to bring order to the web to provide high quality search results, it now has more than 92% of the search engine market just in the United States, all while taking all of the data that we enter into the search engines, the web browsers, or assets like YouTube, and then use that to create profiles of us that they then use to draw conclusions about what different people from different demographics and increasingly each of us individually want to see or want to buy. Tech companies' business models rest on their ability to sell their understanding of us to other people. Click, please. Google does so through its real-time bidding process, which provides advertisers with opportunities to acquire unique targeting advertising real estate. Click, please. Click. Meta does much the same thing, harvesting data on billions of users, creating psychological profiles of them that advertisers can use to micro-target their pitches. Click, please. These are dynamic slides. Shoshana Zuboff coined the term surveillance capitalism to describe this now ubiquitous phenomena characterizing data about the behaviors of bodies, minds, and things as surveillance assets that can be used for purposes of knowing or controlling or modifying behavior to produce new varieties of commodification, monetization, and control. Next slide, please. When it comes to brain data, the commodification of that data has already begun.
So if you take Entertech, which is a Hangzhou-based company, it's collected millions of instances of brain activity data from people who are engaged in mind-controlled car racing, sleeping, at work, or even meditation. They've already sold that data to companies to analyze and to mine. I believe that unless people have control over their brain data, it could be used for micro-targeting of advertisements, or worse, instead of treating things like dementia. Next slide, please. While the scientific challenges can and will be addressed in time, it's the social hurdles that will be the most challenging. You see, brain data will oftentimes be more sensitive than the personal data of the past. And that's particularly true because it's what we call raw data. It is broad spectrum data that can be mined for far more than what you may have signed up for. So maybe you're using it for something like meditation, but it can be used to decode things like mental states or our feelings, our memories, our intentions, our preferences, and in the future, even our very thoughts. That makes it particularly sensitive data, given that it's pre-behavioral data, that it contains semantic content that is unexpressed through our clicks or likes or preferences or interaction in the world. Next slide, please. These aren't hypothetical risks. For the past decade, SmartCap Technologies has sold technology to companies that allows them to monitor their employees' brains. So from Australia to the Americas and parts of Africa, more than 5,000 companies worldwide in mining, construction, trucking, aviation, railway, and other industries use SmartCap to make sure that their employees are wide awake. Their technology is powered by something called the Life Band, which is a headband that's embedded with EEG sensors that can be worn alone or integrated into headwear like a hard hat or a cap. Brainwave data is then processed through SmartCap's Life app software, which uses proprietary AI algorithms to provide a risk assessment score based on the wearer's ability to resist sleep. These fatigue levels are then presented as a scale from 1 to 5, from hyper alert to involuntary sleep. And when the system detects that the wearer is becoming dangerously drowsy, it sends an early warning to the employee and to their manager. And while I believe SmartCap handles this technology and this data in a sensitive way, that is, they overwrite the raw data on device and only send the inferences, other companies may not be so responsible in the future. And in fact, some of the reports coming out of China suggest exactly that, as they require employees to track their brain activity and use that data for purposes beyond just telling whether or not a person is wide awake or falling asleep in the workplace. Next slide, please. In fact, in China in 2019, a story broke in the Wall Street Journal about the use of technology to monitor students' attention throughout their classroom day, where that data was being sent in real time to the front of the classroom, to teachers in a console, to the parents, and to the state. And let's set aside for a moment whether or not this technology could really do very much in 2019 in terms of interpretation or decoding what students were thinking. Imagine for a moment what it means to be a child being told that literally your very brain activity is being watched throughout your school day. Imagine what that does to your ability to flourish, to develop as a child, to develop the kind of mental self-determination that's really fundamental to becoming who we are. Or to dream a dream of a better life, to dream a dream of who you'll become, even if who you'll become is divergent from what's expected for you. Next slide, please. It's not just in educational settings or in workplace settings. There's also a burgeoning industry of more than 150 neuromarketing firms worldwide, ranging from technology providers to those who offer more comprehensive services, where these neuromarketing companies are really trying to develop and trying to decode the subconscious consumer mind for their ongoing success, and to use that information about what we react to in our brains with respect to advertisements or with respect to pricing, or whether a scene in a movie is scary or not, and use that information in order to target us and sell to us more products and more services. Now imagine a world in which you're wearing your device by a company like Meta, who has the capability of not only serving up advertisements to you and seeing your like
or how much time you spend on an advertisement or click through, but also literally your physiological and bodily reaction to that advertisement. It creates the possibility of this closed loop world where humans become far more instrumented if that technology is misused by companies in ways that seek to undermine our self-determination rather than promote it. Next slide, please. And of course, it's not just companies, it's governments as well, who are already using the technology in ways that are questionable with respect to our human rights or with respect to our rights against self-incrimination, our rights to remain silent. Take, for example, the use of P300 technology, which is a subconscious signal. That is a pre-conscious signal that occurs before you are consciously aware of something being presented to you. Already in a number of law enforcement agencies around the world, individuals are being required to wear EEG technology where they're presented with, for example, a crime scene detail that they shouldn't recognize. And then the way that their brain responds to that, whether it responds to that with a recognition signal or a lack of a recognition signal, is being used as evidence against them in criminal cases. And that same kind of technology is being developed with other signals like an N400 signal, where there are programs like the program underway at DARPA that seeks to try to tell congruence or incongruence in your reaction to information. So pairing together a phrase, for example, like I feel and then suicidal, and seeing whether or not those two phrases show congruence in your mind or a lack of congruence. This is the kind of technology that governments are investing in worldwide to see whether or not they can increasingly decode in involuntary ways and against potentially our own interest or consistent with our interest, depending on how it's applied. Next slide, please. And just as the brain can be interrogated, it can and has been assaulted. In late 2016, dozens of US diplomats working in Cuba and in China started to report about some odd mental symptoms that they were having. They were having persistent headaches and vertigo, blurred vision. They were hearing phantom sounds. Since then, scientists and commentators have tried to find out what's a plausible explanation for this. And when the National Academies of Science looked into it, they believed through brain imaging studies that were done of these diplomats that there were actual targeted brain microwaves or radio frequency that was being used to target the brain activity of diplomats in different countries. After that, the US intelligence community came out in a collective statement saying they didn't believe that a foreign adversary was behind it. 60 Minutes ran a story recently claiming that they believe that there was in fact a foreign adversary behind it, and they pointed the finger at Russia. The Biden administration has sanctioned 4 Chinese firms for the development of purported brain control weaponry, and they've started a victim compensation fund. The jury is still out on exactly whether or not the technology is being developed, but NATO has described this category of warfare as the 6th domain of warfare. And this idea that cognitive warfare is a realistic future is one that we have to grapple with and we have to address. Next slide, please. Which brings us to the question of what is the pathway forward, right? How do we harness the potential of this technology without undermining our self-determination, without losing what it means to be human? Next slide, please. I believe that AI and neurotechnology can be tools of empowerment, but to embrace this coming era of even our brains being monitored, we need to secure to individuals the rights to their own brain and mental processes. And I think we can do this by recognizing a guiding principle of cognitive liberty, the right to self-determination over our brain and mental experiences, which would guide us to update our existing understanding of individual liberties that make up this principle of cognitive liberty, including the right to self-determination, the right to self-access, mental privacy, and freedom of thought that are enshrined in international human rights law, but require that we update our understanding of them. So for example, self-determination, we can recognize as not just a collective and political right, but a right
that individuals have that are fundamental to all of the rest of our rights. Or mental privacy, a relative right, can defend us from interference with our emotions and automatic reactions by others. Or freedom of thought as an absolute human right should be expanded beyond an understanding of it being a right against interference with religious liberties and with religious beliefs to also include a robust right against interception, manipulation, and punishment for our thoughts. Next slide, please. Of course, how the right to cognitive liberty is implemented is just as important as its recognition, which means that implementation will require governments and academics and the public to join in deliberating and defining the requirements for the responsible use of neurotechnology, AI, and brain data in society. Which is why we not only need a new default rule to protect people against misuse as a human right, meaning an update to our existing human rights, but we also need it to be a guiding ethical principle for researchers to implement and to inform and to guide research decisions. We need it to be a core value that commercial entities embed and respect in their applications, giving people things like ethics by design, on-device controls that allow them, if you have, for example, a pair of AirPods that have brain sensors, the opportunity to turn off those brain sensors at times that are sensitive or that you don't want that data to be recorded. And it needs to be an area of social investment, enabling individuals, parents, and children to foster introspection, mental agility, and relational intelligence, which are the core underlying values that make up the concept of self-determination. Obviously, a lot is happening already in this space. We have a paper that just came out in Neuron a couple of weeks ago that really talks about all of the activity happening from UNESCO to the OECD to the laws that are being passed by individual states in the United States and countries across the world. There's a lot that's beginning to happen in ways that I think are important and should be part of the conversation, but it's just the beginning. We're at the earliest stages. We're defining this and getting it right is crucial. There are a few important initiatives that have just been launched worldwide. One of them is a joint project with the American Law Institute and the European Law Institute to develop a set of principles on biometrics, which includes inferences around cognitive biometrics being the broad category that includes any ways in which sensors enable inferences about brain and mental experiences. The Uniform Laws Commission in the United States has just launched a study committee to try to develop a standard around how to think about, at least within the United States, what different states should be adopting to provide robust protection around mental privacy. The World Economic Forum is launching a Global Futures Council that focuses on neurotechnology. And of course, countries around the world, the European Commission, the UK, and many others are starting to develop robust rules, rights, and guidance that will help us on the pathway forward. This is promising, but there's more that I think we need to do together collectively to recognize and protect our right to self-determination over our brain and mental experiences. Next slide, please. We have some time now, I think, for questions, and I welcome the opportunity to engage with you. Hopefully you've all been able to hear me in doing so. Thank you for advancing the slides, and we have some time for conversation. Okay, Professor Nita Farahani, thank you very much for your presentation. Just a minute, I'm trying to come back to the transmission. Okay, I come back here. Professor, thank you very much. It's amazing what neurotechnology is able to do today. No doubts about that. But it's also worrying the problems, the risks, the potentiality to violate human rights. I think it's very important to talk about it, to discuss, and our Congress is the objective exactly to open for the society this kind of problems. I don't know, Professor, sorry, if you have time for one question. Sure, yes. Somebody want to make do you have time? Just one? Yes, I have time. Go ahead. Somebody. Oh, yeah, really? Somebody, Felipe? Yes, here we have a question. Felipe, could you please
Professor Felipe Paredes from the University of Australia, Chile. He wants to make a question. Please, Professor, here. Okay, thank you, Professor Lopez. Thank you, Professor Farahani, for your presentation. It was really thought-provoking. Yeah, I'd like to hear your opinion about the neuro rights approach. I'm from Chile. I understand that neuro rights approach comes from Neuro Rights Foundation in the US, and well, in Chile we are trying to make changes in legislation. We passed a constitutional reform about that topic, and we are discussing right now a bill in Congress, and we try to follow this approach, but probably it's been difficult. Right now we are stranded because there is much discussion about we need new human rights, new and different from the classic ones, like free will, mental continuity, mental privacy, or maybe we can revamp the older ones, the classic ones. And I really like to hear your thought about that topic. And what do you think is the best, or are the best strategies to legal recognition of those ethical concerns that you pose here in your presentation? Thank you very much. Yeah. Thank you for your question. So I think that our existing human rights are adequate to be able to address the right to self-determination over our brain and mental experiences, but I think they have to be updated. And by updated, what I mean is not that we need new rights. It means that our interpretation of rights changes as technology changes. And so from my perspective, being able to recognize that self-determination is a fundamental human right, it already is, that it includes the right to access and change our brains, which are fundamental to self-determination, or privacy clearly must include a right to mental privacy, and freedom of thought is a right not just around religion and belief, but also a right against interception, manipulation, and punishment of our thoughts. But in order to do so, we need a guiding principle, right? It's not just that rights magically update themselves. And the organizing principle that I offer around cognitive liberty, which is just fundamentally in the digital age, we need a right to self-determination over our brain and mental experiences, really guides us to how we have to update those rights. I would suggest that as Chile considers how to update its existing work, that it really look to the UNESCO document that has just been published, the second draft, which is currently being debated by member countries. It really frames the human rights, the existing human rights, how they need to be interpreted, and then provides very concrete recommendations in a context by context basis for what member countries should be doing in order to ensure the ethical progress of the technology. And I think that kind of unified approach is both crucial to enabling innovation to go forward, but also ensuring that it does so in a way that protects rights of individuals and communities and groups that are affected by the use of neurotechnology. So I strongly encourage you to look at the draft that has been released. It's now on the UNESCO website, and I think it provides really strong guidance. It also strongly recommends moving beyond thinking about neural data in such a narrow way and thinking about neural data and cognitive biometrics collectively, because the truth is almost every one of these devices are multifunctional devices. You know, they'll use eye tracking together with heart rate, together with facial emotional recognition, together with EEG and other kinds of brain sensors, all to make inferences about brain and mental states. And if the laws are really narrowly focused on just neural data, narrowly defined, it creates a huge gap in the protection of mental privacy. And the paper that we just released in Neuron on September 25th is entitled Beyond Neural Data,
cognitive biometrics and privacy. And it goes through the laws of every country, including Chile. And in the supplemental tables, it really describes where the gaps are in those existing laws and why a broader definition would enable a broader protection to really, underpin and secure to individuals' rights. The principles that you mentioned that the Neuro Rights Foundation discusses, like free will, I think those are the principles. They're not rights. And the question is the extent to which those track to existing human rights. I don't believe that our brains have rights. I believe that humans have rights, and that our human rights doctrine are, when appropriately interpreted and adequately understood, can address the different challenges that neurotechnology presents to us. But it requires that we do some work to make sure that happens. Yeah, thank you very much, Professor Nita Farahani. And just one more question. We have here with us Professor Masatoshi Kokubo. He's professor at University of Tokyo, and he wants to make a question. Professor Kokubo, please. Hello. Thank you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Hi, my name is Masatoshi Kokubo. I'm the assistant professor of the University of Tokyo. I'm also doing the research about neuro in Japan, and I read a lot, your article and books. And here's my question about the concept or in the definition of cognitive liberty. Yeah. According to your book and according to your talk, the cognitive liberty is understood as an umbrella of existing rights you described. So if so, is there nothing to add or new to the law when we face the new law or new text? If not, what do you think about it? Yeah. Is there anything new to add, or just? So I think there's a lot of new laws to add, but that doesn't mean that there are new human rights to add. So I think we need an organizing principle in order to update existing rights. And there's, fundamentally, like, why do we need to update privacy to include mental privacy? Why do we need to update freedom of thought to explicitly also protect against interference, manipulation, and punishment of our thoughts? Why does self-determination also need to be a right to access and change our brains if we choose to do so? It's because fundamentally, we have a right to cognitive liberty, which is a right to self-determination over our brain and mental experiences. And if we understand that, I don't think that has to be, it could be recognized as a right in and of itself, but I don't think that's necessary when you say there is a guiding principle that tells us how to update existing rights. But then nationally, there's a lot that has to be done to implement human rights in terms of law, right? And so, like, how do you ensure that in the employment setting, that mental privacy is recognized for employees? It requires that you have specific laws that protect employees and that define exactly what an employer is required to do. It sets the default rule, right? It says that an employer cannot collect neural data and cognitive biometric data except for limited purposes in the following way. It would, require notification. It would require data minimization. It would require very specific requirements. Or in education, here's what it means to respect the mental privacy of a student and what rights they need to have. Or in entertainment, neuromarketing should never be used in dreams or in a closed loop environment. And so what we did with the UNESCO document, because I was part of the expert committee that developed the first draft, was to try to look at each one of those contexts and say, if you were to start with the set of human rights that our understanding and interpretation needs to be updated, what does that mean with respect to the specific laws that need to be adopted in a context by context way? And so it's not that I don't think new laws are needed, I do. It's that I think that new laws need to be adopted in a context-specific way, and that new human rights don't need to be adopted. Our interpretation of human rights needs to change. But nationally, lots of additional changes need to be made in order to ensure that our understanding and updated understanding of those rights are reflected in our laws. Thank you. Thank you. I just a question because I talk a little bit about the related thing in my presentation. Great. And then I actually have a second question. So during your presentation, you stress the word brain, not nervous system. Is there any strategic reason, or is there any theoretical reason, or just it's simply it's easier for
audience to understand is the reason you use the brain, not nervous system. Yeah, I mean, I use the word brain to mean brain and nervous system activity. In the UNESCO document, we chose to use nervous system to make clear that the nervous system is distributed throughout the body. It isn't just located here. I concur with that viewpoint of it, but I think in common language, we rarely will refer to it as, the nervous system overall and communicating with others. But I think when we look at it in law, and we're trying to be precise in terms of language, we should be precise that nervous system is far more than just what's in our brain. Thank you. Thank you very much. It's really nice to see you. Thank you. Thank you. Likewise. Thank you. Thank you, Professor Masatoshi, Professor Nita. We have another question, the last one. It's possible, the last one? Yes, go Question is from Professor Jose Antonio Iglesias from Uruguay. He would like to know your opinion about if you think that the use of neurotechnologies for labor interest for labor uses. Do you think that in the future will be a massive use? It will be a wide use? Everybody is going to use this kind of neurotechnologies? What is your opinion about that, please? It's a good question. So in the second chapter of my book, which is called Your Brain at Work, I really do a deep dive into the ways in which it's already being used in the workplace, and I think it will increasingly be used. I think it really depends on how it's used for how widespread it will become. I think many employees may choose to use the technology for themselves, whether that's for wellness purposes or to gain better insights about their attention or stress levels throughout the day. It may become so embedded in our everyday technology that we're using it in the workplace in our work-issued earbuds. And then the question, I think, will become how employers use it and how we can safeguard their use of it. Because I think when used by individuals for their own purposes to improve stress or health or other reasons, it can be incredibly beneficial. I think when it's imposed by employers on individuals in labor settings, it creates a kind of panopticon that can be really unsettling, really intrusive, and really problematic. It can, in many ways, undermine trust between employers and employees and create an even greater imbalance between them. And so, is there a possibility of it becoming widespread in the labor force? Absolutely. It's part of why we need to create the right safeguards for individuals. But I think if it becomes widespread in a way that's used by individuals and their data is their own, that may not be so problematic. It will only become problematic if it's used as a tool of surveillance in the workplace. Exactly. It's a very complex, delicate topic. Thank you very much, Professor Nita Frahadi. We don't want to take more time of you. Thank you very much and congratulations for your book. We are reading your book. We already know. Thank you. To the next opportunity. Thank you. Thanks for having me. Take care. Yeah, thank you. Well, our next speaker, Professor Thiago Gagliano, thank you very much for your help here. Professor Gagliano is going to speak tomorrow. He is professor from the Pontificia Universidade Católica do Paraná. Thank you very much. And our next speaker is Professor Masatoshi Kokubo from the Tokyo University. Professor Masatoshi, please. You have 20 minutes. Professor, it's a pleasure also to have you. It's an honor. You can start, please. Thank you. I'm just struggling with showing my slide. So please wait a moment, please. Yeah. It's okay. It's the first time that we have a researcher from Asia, from Japan, and we are very happy. I think that it's the first time. I hope not the last time, Professor Masatoshi. Yes, sure, we are very happy because this is a, yeah. So you can see my slide. We already, yeah. Okay, you can start, please. Let me begin. So my name is Masatoshi Kokubo from the University of Tokyo. I took a master's degree of law
and master degree of science, doing research about brain-machine interface, especially focusing on computational neuroscience. So that's why I'm doing the neural research in Japan, and basically I'm focusing on the constitutional law level of argument. So my research interest is a cognitive liberty, which is, Nita Farhani already introduced you out very well. And also I'm doing the research project. I'm a member of LC team, of Japanese government funding research project called Moonshot Go Run. So today I'd like to talk about the future of neural law. I mean, what we have to do for the next step. So I want to speak a little bit about the detail technological background, but I will skip this slide because, probably you have already plenty heard about it. So in short, yeah, in this age, we can touch our final frontier of human body. So we can manipulate, we can modify, or we can monitor the form and function of nervous systems using the EEG, EKG, fMRI, and many other stimuli. Recently, many, those kind of basic research fruited as neurotech in our society. And in neurotech context, brain-machine interface is considered as a keystone technology. So let me briefly introduce you about definition of brain-machine interface by Junichi Yoshiba, who is a leading scholar in Japan doing the research about brain-machine interface. He states that a brain-machine interface is understood as a computational mechanism that allows the activity of nervous system and operation of mechanical devices to be correlated in real time so that they can function as a single system. So it means brain-machine interface is some kind of interface that connect your brain or nervous system to another system in informational ways. So by doing so, many scholars try to connect brains to many, many other systems, and one of them collaborating together and recently get a fund from Japanese government and started a research project. We call it Moonshot Goran, as I speak a little bit earlier, and Professor Tamami also explained a little bit. So Moonshot Project Goran's goal is realization of a society in which human beings can be free from limitation of body, brain, space, and time by connecting brains by brain-machine interface. So it's ambitious and it's curious and it's some kind of odd, but the scientists trying to do hard and they are so serious. So legal scholar and ethicists also have to face this goal too. So next slide, I'd like to a little bit introduce about the neurotech situation in Japan. So as I know you in globally, our social implementation of neurotech has been rapidly accelerated, and decoding the image or decoding behavior intention, decoding speech intention is now in our society. So they can be so-called primitive mind reading. And also we can use brain-machine interface to control the object like avatar or robots or neuroprosthetics like these. And also we can finally artificially connect our nervous system, even if it's injured or it's disconnected physically. So in short, those kind of technology can improve your QOL, quality of life, and probably welfare or happiness, health, anything. So it's really good to do, and we have to do research. We have to promote the research. But from the legal perspective, brain-machine interface potential could be divided into main three categories. One is extension of our body. So brain-machine interface can extend the control and feedback of the object, like robots, prosthetics, cars in the real world, and also avatar in virtual world. Furthermore, brain-machine interface can connect a mind to another system. I mean, brain-machine interface can connect our nervous system in informational way to another system existing out of field of our body. For example, some moonshot go-round neuroscientists try to connect brain and brain, and the brain and AI. If those kind of connection is realized, our cognitive function is rapidly extended. In that sense, probably we can connect our mind. And also we can probably extend the mind words too. Probably brain-machine interface can realize a full dive technology in virtual reality. So maybe metaverse, VR, AR is more real, and we can probably acquire a whole new world in that sense.
So in short, brain-machine interface can connect our information processing that occurs in a body with another system. And by doing so, it's liberated us from biological limitation via physical, cognitive, and perceptual augmentation. So it's really good thing, and probably we have to do it. But as a legal scholar, I have to focus on the negative side, or in other words, the risk of those kind of technologies. So when we see the connecting of minds, we can say that our inner mind is not inviolable anymore. So monitoring and decoding of information processing in our body or in our nervous system could reveal your mental capacity or mental, processes or memories and something like that. So, and also manipulation of the information processing in your nervous system could interfere your mind or mental capacity. So we have to think what can be protected, what have to be protected against those kind of interference. And also if brain-machine interface is in our society, like we can use it daily life. If so, if that day comes, our borderlines between others and self could be blurred. For example, if we extend our body, our physical border could be blurred than before. It is really difficult to specify the owner of the body. And also, if we connect our mind with others, our mental border is also blurred, and it's really difficult to specify the owner of the mental processes. And also, we have to think about irreversibility and of effect. So brain-machine interface can easily induce the neuroplasticity. So the effect of brain-machine interface could last even after quitting the use of them. So the question is, how can we respond to challenges? So there's many potentials and risks of neurotechs. It's really crucial to maximize the potential of brain-machine interface while minimizing the risk of brain-machine interface. So let's go back to the definition of brain-machine interface. The brain-machine interface can be divided to two components. One is related to the monitoring of a nervous system. So those field is related to the privacy or informational security or something like that. And the other field is related to the manipulation of a nervous system function or form. So it could be related to the integrity or bodily freedom or mental freedom or something like that. So to mapping those issues, we can draw like this. So brain monitoring is area related to the information of our nervous system. So main challenge here is about the privacy or freedom thoughts. And brain manipulation is area related to modification of nervous system. So main challenge here is about integrity or just simply invasiveness to our bodies or mental processes. So here's the possible answers, as you all know. So here's one concept of neurorights. So they say that we have to protect cognitive liberty, mental privacy, mental integrity of psychological continuity or something like that. And also, as Nita already explained about it, we have a cognitive liberty. So cognitive liberty is to have two constructing aspects. First one is freedom to neuroscience technology, which is called the right to self-determination over brain and mental processes. And also we have freedom from neuroscience technology too. So it's the right to mental privacy and freedom of thought. It's a really useful framework for understanding the impact and assessing the risk of technologies. And we can probably use these concepts to reinterpret existing rights, or we can reconstruct the system of giving freedom or liberty. And also, cognitive liberty sounds like focusing on the nervous system's information processing. So it could be the neuroscience technology friendly concept in technologies. So that's why cognitive liberty could have the potential to serve a platform for interdisciplinary discussions. If this is the end of our argument. Hoy, Professor. Yes, I can hear you. Do you hear me? Yes, I can hear you. Do you listen me? I can hear you. Professor Masatoshi? Sorry, because we cannot listen to you. Try again. Could you try go out and... Yeah. He go out.
Okay, just a minute, please. We have some technical problems. And Professor Kokubo is go out and come back in a couple of minutes. Just a moment. Oh, okay. Okay. Professor Kokubo, do you listen to me? Yeah, I Yes, can hear it's you. because here in the auditorium, no, in YouTube it's okay. YouTube Yes. is okay, but here in the auditorium we have a problem. Just a minute, please. Could you call to the technician? Você poderia chamar o técnico para resolver o problema? A gente não está ouvindo. No YouTube está, me falaram que está bem. De aqui, just a minute, please. Yeah, sure. Maybe I did something wrong. It was me? Batteries. Professor Kokubo, could you try again, please? Can you hear me? Professor now? Kokubo. Oh, yeah. Okay. Yeah, So yeah, where it's were we? okay. Rana. Sorry. Where were we at? Yeah, Exactly. okay. Go ahead, please. Sorry. So by when did you hear me? Yeah, it's This okay slide? right now. This slide? This one, that one, yeah. Okay, so Neurolights Thank is you. some kind of useful framework for understanding and assessing the impact of technologies. And also, it could be used to reinterpret the given or existing rights in our domestic field. Or probably we can use Neurolights to reconstruct the system of given freedom or liberty. And also, cognitive liberty is really useful to the discussion between scientists because it has, contrasting aspects. One is freedom to neuroscience technology, and the other is freedom from neuroscience technologies. And it also sounds like focusing on the nervous system's information processing, cognitive process. So it could be a neuroscience technology or BMI friendly concept in terminology, and also has the potential to serve as a platform interdisciplinary discussions. So that's why that's why I have a hope for cognitive liberty, and that's why I'm doing research about cognitive liberty. But if this is the end of argument, we have nothing to do left. So we have to stop our job, or we have to quit our job, or we have to go home. But it's not so simple. The first question here is, what is mental privacy, or what is mind? In other words, how can we draw the borderline of mind? So it's probably crucial because what information does mental privacy protect and what does it not is not so clear. And also, what kind of neural activity is considered as mental activity is also not so clear. It's ambiguous, even in scientific field. And also, we have to decide what is the difference between mental privacy and information privacy when we think about protection against those kind of technologies. In short, the question here is, what is mind to law? We have to answer the question before we codify those liberty or those rights in our domestic legal systems. And also, here's another question here. So, as we can see, the question in United States Supreme Court cases in 1990s, we have to decide the nervous system is considered as a mind or the body or the both. This is also an open question because we have to answer a really tough philosophical question to decide our attitude against this question. We have to answer body-mind problem, brain-mind problem, and so on. And also, here's another practical problem here too. According to, as Nita already explained, we have to incorporate
international discussion into a domestic legal field to make it enforceable and effective. But here's the question. Let me try to explain using the Japanese constitutional law example. We have Article 13, which guarantees the right to privacy. It is considered as a relative right, so we can retranslate this article to include mental privacy. And we also have Article 19, that's guarantee the freedom of thought and conscience. The right protects our whole explicit mental processes, so it is considered as absolute right. So we can retranslate this article to include freedom of thought under the cognitive liberty. But remaining question here is, can we find a clear line between these two rights? I mean, what kind of neural activity should be absolutely protected is not so clear for now. To answer this question, probably we can call the help of objective values behind those subjective rights. Probably first candidate is personal autonomy, because we have understood that Article 19 of Japanese Constitution gave absolute protection to the right thought to protect and support personal autonomy. So using neurotech, which makes it impossible for individual to continue to exist as a being with personal autonomy, probably would be prohibited, absolutely. And also we can call for the help of human dignity. So some of neural scholars like Christoph Bowlitz have pointed out that there may be the cases where the use of neurotechnology should be prohibited in light of human dignity. But unfortunately, human dignity and personal autonomy itself is also relatively ambiguous concepts. So now we have two strong guiding principles to decide the border. But last question here is, can we identify the specific neural activity that needs to be protected? So to answer the question, probably we have a bunch of work to do. Probably first one is we have to decide what part of neural rights, what part of cognitive liberty is considered as an ethical goal, and why other is political idea or legal rights. We have to determine this distinction. Also, it's time for the law to open the mind. I mean, big mystery and a big black box in legal field. To do these tasks, we have to bridge the gap by walking the borderline. I mean, we have to cross the cultural differences, we have to cross regional differences, and also we have to talk with scientists to decide what is mind, what kind of neural activity is considered mind, nervous system is in body or mind. So to conclude, to sum, it's time to focus on the detail of our argument, and we have to do crosstalk and harmonization. And probably this is the urgent task for new lawyer, and that must be done to make normative control effective. So that's all for my presentation, and thank you for giving me this great opportunity. Obrigada. Thank you. Actually, I can't hear you. Oh, now I can hear you. Now I can hear you. Sorry. Sorry, I didn't understand you. Okay. Oh, actually, I didn't hear you. It's okay. Now I can hear you. Yeah, okay, sorry. You talk about the BMI, the brain-machine interface, and you said that one of the consequences is the blurring of the boundaries. Sometimes maybe we don't know which is the human body, the human being, which one is the machine. And that is very interesting because we need to start to think, what is the human body? What is the human being? You know? And also another question, this kind of confusion between machine, this extension of the human body, this confusion on minds, it could be possible in the future. We said that maybe machines are entitled to human rights. Do you understand my question? Maybe in the future, somebody said, no, that machine is my extension of my mind. That machine is going to have human rights. What is your opinion about, please? Thank you for a very good question. To answer your first question, so yes,
you're absolutely right. So, since the modern, our physical border is a skin. Above the skin, it's others. Inside the skin, it's ours and it's our body. But thanks to or because of brain-machine interface, this clear physical border could be blurred. So we have to decide what is considered as a part of body and what is not. So because it is important to, when we think about responsibility or when we think about which is protected as a part of body and while other is just a, asset or object in our field. And also, yes, your second question is also, important. So some kind of machines or prosthetics, robots could be considered as our body. Do they have to enjoy the human rights or international human rights? That is the question. But at the same time, we have to worry about the inflation of our rights. If brain machine interface can freely connect any object or any system so freely, our human rights could be, applied to any object exist in our world. So we have to avoid this, conclusion. So we have to set the limitation so clearly before we expand the, range of our given or existing rights. That is my answer. Exactly. Thank you. It's a very complex, but also very interesting matter because we are living in times that some people say that nature is entitled of rights. Somebody speaks about the dignity of nature. Animals are entitled to have rights, and I think that is a very important issue to discuss. Machines in the future are going to have human rights. We need to discuss what is human being. It's a very important question. Thank you very much for your answer, Professor Kukuba. We have a last question, Professor Felipe Paredes. Professor Paredes, please come here because we have just the microphone here. Professor Paredes again is from the Universidad Austral de Chile. Por favor, Morning, Professor Kabuko. Good morning. Good Brazilian morning. Morning. I really like to, if you go deeper on something that you have brought up at the last part of your presentation, probably it was the last slide, when you address the issue of cultural differences, that we have to build bridges between cultures. Yesterday, we were discussing that. You pose as a model, the two mindsets. The first one was the neuro rights approach, and the second was the cognitive liberty approach. Both have been coined from Western perspective, and I really like to hear your thought about that. If you see some cultural differences, for instance, from the Asian perspective. Here, for instance, we have the issue of indigenous and traditional peoples, and if those ideas, those constructions are suitable for everybody. So that's essentially my question. Thank you. Thank you. Thank you very much. That's a really good question. So yes, as you pointed out, neural rights and cognitive liberty is basically from the legal researcher live in North America or Europe for first glance. But if as Nita already explained, if we understand cognitive liberty as a bundle, or in other words, umbrella that bridging together existing international human rights, probably we don't have to care about the cultural differences in the level of international law. But we, as already Nita pointed out, we have to make it domestic, domestic right. So if we do it, if we move forward for the domesticate, make it domestic,
the international human rights, we have to focus in on the cultural differences. Because, for example, when we're talking about, freedom of expression, German version of freedom of expression and American version of freedom of expression is really different. And when we focusing on the concept of freedom of thought, or mental privacy, or cognitive liberty, yes, they are probably a little bit different from Western version when we're talking about Asian version, because understanding of mind itself is a little bit different. So borderline or protected area by these rights could be slightly or big and different from Western version. So to make those arguments or international or normative argument is effective globally, we have to care about those those cultural differences, especially when we want to make it domestic. That's my answer. I think Hugo, it's for your presentation. Oh, sorry. no, okay, I can hear you now. Yeah. I can hear you now. No, that's okay. Professor Kukubo, thank you again for your presentation. And it's like I said before, we are very happy to have researchers from Japan here. And we hope that the next year we also have you again. Well, no, our next speaker, thank you, Professor Kukubo. Thank you very much. Our next speaker, yeah, thank you. Nosso próximo palestrante é a professora Camila Pintarelli, ela é mestre e doutora em Direito, ela tem um pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, é procuradora do Estado de São Paulo. Eu acho que ela está em Doha, ela me comentou que estava em Doha, do outro lado do planeta. Então, eu tinha, no começo, a professora Camila, eu tinha falado que estava muito feliz de ter professores de Ásia, professores de Japão, agora temos alguém do Meio Oriente. Agora temos alguém do Meio Oriente. Não exatamente a professora Camila do Meio Oriente, mas quem sabe no futuro a gente possa ter realmente pesquisadores de todas as partes do mundo, porque estamos falando sobre o futuro da humanidade e, obviamente, isso é um tema que interessa a toda a humanidade. Professora Camila, é sempre muito bom contar com sua presença, com esta oportunidade de diálogo. A professora Camila foi a formiguinha que ajudou a construir nosso projeto de emenda constitucional sobre a proteção dos neurodireitos aqui no Estado brasileiro. Então, uma pessoa que tem contribuído e continua contribuindo muito com o neurodireito. Professora, é um prazer tê-la aqui. Por favor. Professora Ana Maria, o prazer é todo meu. A senhora sabe o quanto eu fico contente de poder participar, de poder estar caminhando junto com a senhora, que é uma das maiores constitucionalistas da nossa quadra e que sempre, sempre proporciona debates de altíssimo nível relacionados a esse assunto. É praticamente aí uma pioneira nesse tema no Brasil, e eu realmente fico muito feliz, professora Ana Maria, de a senhora sempre me convidar para poder contribuir, para mais do que isso, para poder aprender com a senhora e aprender com todo o time da senhora. É sempre uma grande honra. Como a senhora disse, eu estou de fato em Doha, estou aqui do outro lado do mundo, mas fiz questão de separar esse momento para poder não só aprender com a senhora, mas também compartilhar algum conhecimento, compartilhar algumas informações com toda essa plateia ilustre que nos acompanha nesta manhã aí no Brasil e nesse início de noite já aqui em Doha. Professora Ana Maria, tenho acompanhado aqui os debates, assistiu bastante do dia de hoje, tive a honra aí de assistir a palestra magna com a professora Anita Farahani, e o que eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores hoje duas reflexões, na verdade. Vou dividir a minha fala aqui, professora Ana Maria, em duas frentes. Primeiro, uma frente para falar um pouquinho do que já fizemos no Brasil em termos de alteração legislativa, em termos de impulsos legislativos relacionados à proteção da mente humana, aos neurodireitos. E uma segunda frente a partir desses impulsos legislativos, o que podemos esperar do cenário legislativo mundial quando o assunto é neurodireito? Quais são os temores, quais são aqui os pensamentos que eu gostaria de trazer para os senhores para que a gente possa pensar em conjunto aqui. Então, começando falando um pouco da nossa situação aqui no Brasil.
Professora Ana Maria, colegas que nos acompanham aí presencialmente, online, o Brasil é o segundo país do mundo a ter uma proposta de emenda à Constituição para incluir no texto constitucional, e não em qualquer lugar do texto constitucional, mas especificamente no nosso artigo 5º, que é a raiz, a essência da proteção da pessoa humana na nossa Constituição, incluir nesse artigo um novo inciso, um inciso voltado à proteção da integridade mental e à garantia da transparência algorítmica. Nós levamos essa ideia no final de 2022 ao Senado brasileiro. Naquela ocasião, a professora Ana Maria vai concordar comigo, final de 2022, ainda o tema era muito, muito incipiente no Brasil. A professora sempre liderando essa discussão, mas a gente, ao falar disso, ainda era questionado, era até motivo até de chacota, as pessoas não acreditavam que essa era uma realidade. E aqui no Brasil, que nós somos esse país continental, em que diversas regiões do nosso país ainda temos dificuldade para concretizar direitos humanos básicos, direitos humanos de segunda geração, quando nós chegamos ao Senado para falar que a mente humana e o conteúdo da mente humana estariam sendo colocados em risco e a dignidade precisava ser relida à luz desse avanço tecnológico, nós fomos muito questionados. E mesmo assim conseguimos superar, conseguimos levar adiante. Primeiro a ideia inicial, o texto inicial. Depois foi mais uma batalha para nós conseguirmos o protocolo dessa emenda constitucional. Os parlamentares tinham resistência, foi um período de 8 meses trabalhando junto ao Senado, e no mês de junho de 2023 tivemos aí a proposta de emenda à Constituição Brasileira número 29 de 2023, que é justamente essa que acabo de falar para os senhores, que tem por objetivo inserir na nossa Constituição esse novo inciso. E sempre debato, sempre troco uma ideia com a professora Ana Maria a respeito da redação que foi feita nesta PEC. E, num primeiro momento, o que conseguimos inserir no Congresso Nacional, no Senado, que tivemos aí a abertura para receber essa ideia, foi o texto que foi proposto na PEC 29 de 2023. Nada impede, eu sempre falo isso, nada impede que com o fortalecimento desse assunto, o fortalecimento acadêmico desse assunto no Brasil, e isso a rede da Unifor tem sido realmente muito primorosa, e tem trabalhado isso com muito esmero, o fortalecimento acadêmico desse tema vai proporcionar com que, ao longo das discussões nas comissões do Senado e da Câmara dos Deputados, a gente consiga aprimorar essa redação, deixando-a mais pertinente, mais tangente ao que, de fato, estamos experimentando com as novas tecnologias, ok? Então, temos hoje, o Brasil é hoje o segundo país no mundo a liderar esse movimento, acabou inspirando outros países da América Latina e posicionou a América Latina num papel de protagonismo no mundo nessa discussão da proteção da mente humana. Eu acho que só isso já é, de fato, um grande passo. O Brasil está capitaneando um procedimento que auxiliou a posicionar a América Latina como um líder na escrita de novos direitos e não meramente um receptor de direitos, como historicamente sempre foi a situação dos países latino-americanos, sempre recebendo os direitos postos aí pela Europa ou até pelos Estados Unidos. Nós, nessa guinada tecnológica, estamos tendo aí essa grandeza de liderar um movimento e de ter a coragem de liderar esse movimento diante de tantos questionamentos. Mas não paramos por aí. Considerando a divisão de competências constitucionais que temos no Brasil e o papel importante dos Estados-membros, os Estados federativos, na concretude de direitos, nós tivemos o cuidado de buscar alguma forma de não deixar apenas essa inovação no âmbito da Constituição Federal, dependente ainda de regulamentação por intermédio de lei ordinária. Nós tivemos o cuidado de procurar outras formas de fato, conferir concretude à proteção da mente humana. E o que nós fizemos? Conversamos em julho de 2023, e a professora Ana Maria vai se lembrar disso, estávamos lá junto com o professor Yusti, que esteve nesse valoroso seminário no ano passado, fomos junto com o professor Yusti
no Rio Grande do Sul, e dada a abertura, a facilidade com que o Estado do Rio Grande do Sul sempre lida com novidades no que diz respeito a direitos, no que diz respeito à pessoa humana, nós levamos a ideia de inserir na Constituição do Rio Grande do Sul algo que pudesse conferir concretude à proteção da mente humana. E como que a gente fez isso? Se nas constituições estaduais nós não temos rol de direitos humanos, isso é algo reservado à Constituição Federal. Nós utilizamos justamente aquilo que eu acabo de falar para os senhores, a divisão das competências federativas no Brasil. Cientes da competência dos estados, no que diz respeito à ciência e tecnologia, no que diz respeito também à concretude de políticas públicas por parte da administração pública, nós estudamos a Constituição do Rio Grande do Sul e lá no artigo 235, no parágrafo 1º, vislumbramos uma possibilidade de inserir uma pequena alteração naquele artigo, que foi pequena na prática, mas de uma grandeza histórica em termos da legislação e dos efeitos que ela trouxe. Por quê? Porque nós inserimos uma mera expressão ali que mudou os rumos da proteção à mente humana em termos de política pública. Nós, com a alteração que nós propusemos à Constituição do Rio Grande do Sul, fizemos com que todas as políticas públicas idealizadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em termos de ciência e tecnologia, ou seja, dada a amplitude, né, da ciência e tecnologia, qualquer política pública hoje deve observar e afiançar a proteção da mente humana. Então, isso pode parecer pouco para quem vê de fora e para quem não conhece o sistema jurídico brasileiro. Mas para nós, que sabemos a importância do respeito às competências constitucionais e o respeito à competência dos estados para a concretude de políticas públicas, essa alteração realmente fez um efeito muito grande. E mais do que isso, e aqui eu me permito até falar algo da minha pessoa enquanto cidadã. Eu acho que a postura do Rio Grande do Sul, ao liderar um movimento dos entes federados, ou seja, um movimento subnacional, adotando e abraçando essa ideia, mostra como essa ideia é importante, como nós devemos, mais do que nunca, discutir a proteção do cérebro, a proteção dos pensamentos, a proteção da privacidade mental, enfim, a proteção da mente humana, ou seja, a mente humana, de fato, adquiriu valor jurídico e um movimento desse, que um Estado, sozinho, com coragem, abraça essa ideia e aprova por unanimidade todos os deputados estaduais. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Rio Grande do Sul, em termos de emenda à Constituição. Todos os deputados estaduais assinaram a propositura e todos os deputados estaduais votaram a favor da inclusão desta política pública dentro do corpo constitucional. Então, eu acho que é um passo realmente muito relevante. E nesse ponto aqui, já caminhando para a segunda metade da minha fala, professora Ana Maria, em que a gente já tem uma definição no Brasil, que o Brasil está caminhando em conjunto dessa pauta no âmbito internacional e no âmbito latino-americano, está protagonizando isso, está contando com o corpo acadêmico, como o da senhora, protegendo e levando adiante esse assunto, qualificando o debate desse assunto. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho como que nós inserimos este assunto no mundo como um todo. E eu digo isso não muito focada nas declarações de direitos que a gente já possui, não muito focada no mundo democrático. É simples falar de direitos humanos, é simples falar de pessoa humana quando a gente está diante de democracias, quando a gente está diante do sentido material da democracia, que é aquele que permite com que nós participemos e dialoguemos uns com os outros em busca de um consenso, ainda que esse consenso seja temporário, me valendo aqui das palavras da festejada pensadora Hannah Arendt. Agora, como que a gente faz para proteger o ser humano, e mais do que isso, proteger a mente humana, em cenários em que o diálogo e a livre manifestação da vontade, a livre manifestação do discurso, isso não é garantido, não é um direito por si só. Nós temos assistido hoje em dia, professora Ana Maria, um movimento muito forte ao redor do mundo de autocracias que têm se unido
que tem caminhado para formar certas uniões aí no mundo moderno. Temos vivenciado um cenário muito triste de guerras motivadas por questões aí ideológicas, mas mais do que isso, guerras patrocinadas até por governos que não garantem a democracia. E ao não garantir a democracia, nós estamos aí falando da não garantia da liberdade enquanto ser humano. Se a gente não tem a liberdade básica enquanto ser humano, o que dizer então de liberdade do pensamento? E a minha preocupação vai mais além. O que dizer do uso destas neurotecnologias que estão mais e mais presentes na vida de todos, como a gente acompanhou aqui ao longo de toda a manhã, não me cabe repetir o que já foi dito, mas pegar aqui um gancho no que já foi dito, ou seja, a neurotecnologia é uma realidade. Nós não estamos falando de ficção científica, ela é uma realidade e ela é uma realidade de prateleira. Não é algo caro, é algo que vai se tornar cada vez mais acessível. É algo que tem impulsionado o mercado de patentes ao redor do mundo de maneira multibilionária. Nós não estamos falando de milhões de dólares, mas sim bilhões de dólares. Se nós estamos com essas duas realidades, ou seja, a ascensão inegável da neurotecnologia e, ao mesmo tempo, uma consolidação de uniões autocráticas, eu acho, professora Ana Maria, que a gente precisa começar urgente a reforçar e a consolidar o discurso perante os organismos internacionais a respeito da importância da proteção do pensamento e da proteção da privacidade mental. Tenho muito receio que a gente perca o timing disso e a tecnologia acabe nos dando uma rasteira aliada a ideologias que não defendem o ser humano. Então, seria um passo de retrocesso inegável para a humanidade. Nesse cenário todo, e estou me permitindo fazer essa reflexão mais abrangente, dada a qualidade do público que acompanha esse debate, dada a qualidade das pesquisas que a senhora capitaneia aqui no Brasil. Eu acho que é urgente que a gente passe a analisar a ascensão da neurotecnologia com esta paralela consolidação de regimes autocráticos no mundo. Isso é premente, para que a gente possa entender, ao fim e ao cabo, o que, de fato, a gente precisa colocar num tratado internacional. Qual é a expressão, qual é a proteção que a gente vai precisar inserir para que em qualquer regime, seja ele democrático, seja ele autocrático, qualquer regime, o ser humano tenha essa garantia de que essa parte mais sensível, que é a sua própria essência, seja protegida. E a própria essência mesmo. A Hannah Arendt sempre fala, o pensamento é a faculdade espiritual do ser humano, é a medida da nossa dignidade. Pensar é o que nos faz humano, pensar é o que nos diferencia no mundo animal. Só o ser humano possui essa capacidade. Por que estamos abrindo mão disso ao nos aliarmos a certas neurotecnologias que estão nos colocando em risco? Eu não ouvido aqui que existem, sim, neurotecnologias que possuem esse condão de nos dar uma vida melhor, de nos restituir a dignidade que foi perdida, principalmente pessoas com sequelas cerebrais. Mas nós estamos aqui falando dessa outra parte, que é a parte de risco à nossa dignidade. Então, queria colocar essas reflexões para que a gente possa, de fato, pensar esse elo que existe e esse outro risco que emerge. E para finalizar aqui, professora Ana Maria, eu me permito só fazer uso dessa pergunta que a senhora fez para o palestrante que me antecedeu sobre a questão das máquinas terem direitos humanos. Recentemente eu li um artigo muito, muito valoroso, inclusive depois vou compartilhar com a senhora, que usa uma diferença linguística que não existe na língua portuguesa. Aliás, a língua portuguesa é um pouco limitada para descrever alguns fenômenos que estão acontecendo com a neurotecnologia. E esses dois pesquisadores, eles usam duas expressões em inglês, dois verbos em inglês. To trust on e to rely on. Trust e rely. No português, esses dois verbos, eles têm o mesmo significado, é confiar. Trust e rely,
confiar, confiança, é a mesma coisa. Mas na língua inglesa, eles trazem uma outra definição, um outro sentido a partir do uso. Trust, to trust on, envolve ter empatia. Nós confiamos, nós construímos empatia, nós temos afeto quando a gente usa a palavra, o verbo trust. E, ao contrário, quando a gente usa o verbo rely on, rely, é que a gente confia sim, é a mesma coisa, só que não é uma confiança com afeto, com empatia. É algo mais ligado à técnica, à potência. Confio nas habilidades que aquilo me oferece. E por que esses dois pesquisadores, professora Maria, fazem essa distinção? Porque eles nos trazem esse vácuo de compreensão que está assolando a humanidade hoje, em que nós estamos confundindo a confiança na tecnologia com a confiança que temos nos seres humanos. Estamos nos valendo do verbo trust quando deveríamos nos valer do verbo rely, quando nós falamos em tecnologia. Não por outro motivo, a gente tem experimentado aí essas situações inusitadas de pessoas que estão construindo hologramas e se casando com hologramas. Isso é trust ou isso é rely? Esse holograma, ele traz uma relação de afeto, uma relação de simpatia, ou simplesmente traduz o que aquela pessoa que o construiu precisa? Eu acho que essa diferença entre trust e rely, nós precisaremos começar a abordar doravante quando a gente fala de tecnologia, para conseguir discernir o que de fato a gente espera da tecnologia. Nós esperamos que ela substitua as qualidades humanas, e nesse ponto a gente está falando realmente de direitos humanos, a gente está falando dessa situação em que a máquina passa a ser um fim em si mesmo, fazendo uso aqui do segundo imperativo kantiano, ou seja, a máquina vai passar a ser um fim em si mesmo, então ela precisa ter uma gama de direitos a proteger. Ou será que a máquina ela vai continuar sendo um meio para que a humanidade conquiste cada vez mais os seus próprios direitos? E nesse ponto a gente resguarda de fato o imperativo kantiano de que o ser humano é um fim em si mesmo e só ele pode ser um fim em si mesmo, não uma máquina. Então, queria trazer essa reflexão final, professora Ana Maria, tomando a liberdade, me permitindo pegar aquela pergunta que a senhora fez, porque eu acho que essa distinção, ela precisa sim começar a ser debatida, porque eu sinto que as pessoas nessa relação que foge do eu comigo mesmo, ou do eu conosco, está entrando no eu com a tecnologia, nós estamos banalizando algumas questões que a tecnologia pode nos trazer de ruim, nos esquecendo que essas mudanças vão de fato alterar marcos espirituais da nossa humanidade, que nos tornam humanos, e estamos normalizando a discussão a respeito de direitos, ou a discussão jurídica mesmo, envolvendo máquinas e tecnologia. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o ser humano que é um fim em si mesmo, e não a máquina. E com essas colocações, professora Ana Maria, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com a senhora, estar com a equipe da senhora, com todos os pesquisadores, e a honra desse convite. O seu seminário é algo que ilumina a nossa jornada de proteção ao ser humano e a proteção à mente humana, e para mim é realmente uma alegria muito grande ter tido o convite de mais uma vez estar com a senhora aqui nessa manhã. Muito obrigada. Professora Camila, nós que agradecemos sua presença, sua participação. Nem vou lhe perguntar que horas é lá em Doha, porque, enfim, muitíssimo obrigada. A senhora tocou ponto bem interessante que eu acho que é crucial hoje em dia falar, né? No final de contas, que é o ser humano? Que foi a pergunta que fiz para o professor Kokubo do Japão. A gente está falando de como hoje a tecnologia, a neurotecnologia, muitas vezes se torna ou se pode tornar extensão de nosso próprio corpo. Quais os limites, né, entre o ser humano e uma interface com o computador? No final de contas, será que vamos chegar um momento de falar que computadores são titulares de direitos, né? Computadores ou robôs ou máquinas? E a senhora coloca a questão de empatia, das emoções, determinado tipo de características, qualidades que são humanas. Mas aí também eu provoquei o professor Kokubo, né? E falei para ele, mas estamos vivendo numa sociedade que fala muito do direito da natureza. A natureza tem emoções, tem empatia. Os animais
Claro que sim, professora Ana Maria, meu cachorro, meu gato. Será que posso falar que eles têm empatia realmente com as pessoas? E a gente só pensa em cachorros e gatos, mas não pensamos em outros animais, numa barata, uma formiga, um mosquito. Ou seja, eu acho que estamos num momento da humanidade que a gente precisa mesmo, parece algo óbvio, mas pensar no final de contas quem vamos proteger. O fato de falar, pensamos focar no ser humano, eu sou antropocêntrica, 101%, mas isso não me faz um ser humano que não reconhece a importância da proteção do meio ambiente, que não reconhece a importância de proteger qualquer ser vivo, plantas, animais, mas sou antropocêntrica. O ser humano tem a sua dignidade. A dignidade é uma qualidade do ser humano. Por quê? Porque estamos num momento, me parece, professora Camila, que é necessário saber qual será essa separação entre ser humano e máquina. Será possível que, não apenas máquina e ser humano, mas um cérebro colocado numa bacia, a gente vai chamar isso um ser humano? Qual é o que vai definir, no final de contas, o titular de direitos? Esse é um tipo de discussão que a gente precisa ter, porque é uma questão, novamente, que a gente sempre fala, professora Camila, não é só ciência ficção. A gente está falando de um desenvolvimento tecnológico, neurotecnológico, que nos surpreende todo dia. Professora Camila, todo dia eu fico sabendo de um avanço neurotecnológico que eu fico... Aonde, onde a gente vai parar, mas enfim, isso era, gostaria então de escutar um pouco mais. Sim. A senhora viu, desculpa interrompê-la, mas a senhora falou de desenvolvimentos a cada dia. A senhora viu a máquina do sonho? É uma tiara que vê os nossos sonhos enquanto estamos dormindo. É um horror aquilo. Exatamente, professora, esse é um comentário, uma preocupação que queria compartilhar com a senhora e com todas as pessoas que nos estão acompanhando. E a segunda é a respeito de, já tinha feito esta pergunta a professora Natália Monti, da Fundação Camanal, qual seria a melhor estratégia de como legislar? Nós somos da área do direito, qual pode ser a contribuição de nós da área do direito a esta discussão? Como podemos contribuir? Claro, legislando, mas qual a melhor estratégia? Âmbito global, âmbito regional, âmbito local, nacional, todas têm suas vantagens e desvantagens. Falamos âmbito global, mas isso pode ignorar as particularidades regionais. Mas, por outro lado, se só pensamos no âmbito local ou nacional, podemos esquecer princípios básicos da humanidade, porque não estamos falando dos brasileiros, dos chilenos, dos japoneses, estamos falando da humanidade. A humanidade compartilha, vou ser redundante, a sua humanidade. Então, claro que precisamos, como falou a professora Natália, talvez precisemos umas bases gerais, globais no mundo e que cada Estado possa legislar. Mas aqui voltamos à questão, mas como cada Estado pode legislar? Ou seja, exatamente como que vai ser essa legislação? Porque eu sigo entendendo que o principal responsável disso tudo é o Estado. Ele é o responsável para proteger os direitos humanos das pessoas que se encontram no seu território. Então, ele tem a responsabilidade de nos proteger. Mas como? A professora Camila mencionou há pouco tempo que a redação de nossa PEC 29 de 2023, nosso projeto de emenda constitucional, professora Camila, a redação não é exatamente a melhor, já temos discutido em outra oportunidade, E aqui, para já ir terminando, é que era parte da minha apresentação, que não vou fazê-la, porque por questão de tempo, o nosso último palestrante de hoje de manhã vai ser o professor Felipe Paredes, então me desculpe que estou misturando minha apresentação com a sua, professora Camila, mas a questão muito específica é, eu gostaria de saber sua opinião sobre uma ideia que eu tenho. Eu acho que constitucionalmente a gente deveria ter normas muito gerais. Professora, mas muito geral não serve para nada, Ter uma norma tipo todo avanço de neurociência e neurotecnologia, porque não são sinônimos, e neurociência pode trabalhar sem neurotecnologia. Então, todo avanço no âmbito da neurociência e da neurotecnologia deverá respeitar a dignidade humana. Ponto. Professora, só isso não me diz muito, mas tem um efeito simbólico. Não vamos olvidar da força simbólica das constituições. Teria. Por quê? Porque, professora Camila, eu acho que colocar qualquer coisa de mais de detalhe na Constituição, amanhã vai ficar ultrapassado. Sério, essa é a minha preocupação. Sabe, porque a gente vai, vamos proteger a liberdade, privacidade, transparência algorítmica, hoje com inteligência artificial generativa. Será que podemos falar de transparência algorítmica?
eu acho que hoje não podemos mais. Então, eu acho que talvez, e aqui compartilho, né, uma ideia que eu tenho, na Constituição tem uma norma muito geral, e dependendo de cada problema que se apresente, a gente legislando. Ou seja, pensar de forma tópica, né, como os gregos faziam antigamente, pensar, nasce um problema e aí eu vou legislar. Nasce um problema no âmbito da guerra bélico, elaboremos uma lei de como usar a neurotecnologia no âmbito das Forças Armadas. Surge um problema, por exemplo, em matéria de dados, legislemos na Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que já temos um projeto de lei em andamento no Brasil, sobre a possibilidade, né, destes dados serem sensíveis. Surge um problema no âmbito das escolas, uso de neurotecnologias no âmbito escolar. Bom, legislemos especificamente esse caso que um professor possa utilizar neurotecnologia em sala de aula, mas sem conectar em internet, e que esses dados que são coletados de seus estudantes se autodestruam em 90 minutos. Não sei, estou dando aqui ideias só para mostrar que eu acho que talvez a melhor estratégia é, aparece um problema, legislemos especificamente. Porque se legislamos normas muito amplas, corremos o risco de não legislar nada, e eu sempre tenho entendido, às vezes melhor não ter uma legislação que ter uma legislação errada, né? Porque às vezes isso pode ajudar a legitimar tipo de práticas que justamente a gente quer combater. Então, esses eram os dois pontos que gostaria de compartilhar com a senhora. Gostaria de saber se tem alguma posição a respeito, professora, e gostaríamos de ouvir um pouquinho mais, por favor. Obrigada, professora Ana Maria. Sim, depois o professor Thiago. Sim. Professora, por favor, Camila, pode falar. Pode falar. Sim, por favor, pode. Bom, eu queria só dizer, depois dessas suas reflexões, professora, fica até difícil de eu contribuir com alguma coisa, porque as observações que a senhora faz sempre são muito didáticas e realmente muito aprofundadas. Do meu ponto de vista, e eu sempre defendi isso, é que a gente não deve abandonar a nossa Constituição. Em termos de teoria jurídica, a gente precisa sempre conferir força normativa à nossa Constituição. Eu tenho escutado muito, professora Ana Maria, nesse debate dos neurodireitos, acerca da utilidade de a gente colocar um novo direito na Constituição. E eu defendo que sim, é útil, nós precisamos dar essa força normativa, dar a importância que a Constituição merece. E os direitos que nós temos lá, embora possam, de alguma maneira, abarcar a situação que nós estamos vivendo com a interface do ser humano e a tecnologia, especificamente com a neurociência e a neurotecnologia, eles não têm a precisão e a singularidade que se demanda de um direito. Então, eu realmente defendo, eu acho que a gente precisa, sim, elevar ao texto constitucional algo que diga respeito a essa realidade que nós estamos vivendo, para proteger melhor o ser humano, para compreender a sua dignidade diante do cenário neurotecnológico, do cenário neurocientífico. Mas concordo muito com a senhora que essa inserção deve ter o caráter genérico, principalmente porque a nossa Constituição, falando aqui do caso do Brasil, é uma Constituição muito difícil de ser alterada. E quando a gente está falando de alteração no artigo 5º, nós temos ainda o dilema da cláusula pétrea. O que colocarmos lá vai ficar lá para sempre. Então, se a gente se esmiscuir em detalhes que possam, na verdade, ficar desatualizados no dia seguinte da promulgação da emenda, nós estaremos inserindo uma cláusula pétrea inútil, que não vai poder ser retirada e que não vai poder ser alterada. Então, a gente entra desculpa a expressão aqui, numa sinuca de bico, de que a gente inseriu, de fato, um direito, mas depois, ao modernizar esse direito, a gente pode estar incorrendo em algum tipo de violação ao artigo 60 da Constituição. Então, eu acho que a melhor maneira de tratar esse assunto no âmbito constitucional é, sim, tratá-lo de maneira genérica. Mas, no âmbito infraconstitucional, tratar desse assunto com a seriedade que ele merece diante de cada problema, como a senhora bem colocou. Surgiu uma situação num determinado ramo da vida, numa determinada esfera da nossa vida, essa situação vai ser tratada, até porque isso já acontece nos dias de hoje. O direito, ele abrange todas as searas da vida, regulando cada qual com as suas normas respectivas. Então, no direito penal, é óbvio que isso vai ter repercussão.
No direito de patentes, também vai ter, a propriedade intelectual vai precisar ser revista diante da consolidação das ferramentas neurotecnológicas e da neurociência. Então, concordo plenamente com a senhora. Podemos, sim, partir de uma previsão mais genérica, mas desde que essa previsão mais genérica encontre paralelo mais específico nos ramos da vida que são legislados pelo direito. E, para finalizar, professora Ana Maria, eu acho que a gente precisa, nunca pode perder de vista, na verdade, que o cérebro não tem fronteiras. A violação à minha privacidade cerebral, ou o impulso de dignidade que eu posso ter ao meu cérebro a partir de uma determinada tecnologia, ela não está restrita à fronteira física do país que eu vivo. Ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Por isso, eu acho que a gente pode e deve, sim, pensar da mesma forma, com generalismo, em normas gerais no mundo, para que a gente tenha um nível de proteção igual para o cérebro humano em qualquer lugar do planeta. E esse nível de proteção ser adaptado de acordo com as realidades jurídicas de cada Estado-nação. O Brasil tem uma realidade jurídica muito diferente de outros países. Nós aqui temos esse vínculo muito forte com a Constituição, inclusive um vínculo de validação normativa, né? Nós temos toda a cadeia normativa, ela guarda validade e legitimidade à luz da Constituição. Isso a gente não encontra em outros países. Então, só para finalizar, né, além desse grau de generalismo previsto na Constituição, e aí eu concordo 100% com a senhora, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar e fortalecer instrumentos internacionais, do mesmo modo, com bastante generosidade, mas só para respeitar essa ideia de que o cérebro não tem fronteira física, o cérebro é fluido no mundo, e a minha posição precisa ser garantida em qualquer lugar que eu esteja. Exatamente. Muito obrigada, professora Camila, pelas suas palavras. Temos uma última pergunta. É do professor Tiago Gagliano, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor Tiago, por favor. Obrigado. Pode ser por aqui mesmo, Ana? Pode sim, professor. Obrigado, professora Camila. Obrigado pela sua exposição. Eu vou me somar à professora Ana ao dizer o seguinte, e até ser um pouco mais, digamos, radical que ela. Eu acho que agora para ver quem sai na frente em termos de legislação de neurodireitos, não resolverá o problema e talvez até gere mais problemas do que a própria resolução. Se nós legislamos de uma maneira muito genérica, nós incorremos o risco de ter muitas lacunas axiológicas, lacunas essas que podem ser utilizadas de uma maneira contrária à proteção dos direitos. Se nós legislamos de uma maneira específica, ou seja, regulamentando um setor, corremos o risco de, além das lacunas axiológicas que podem eventualmente ocorrerem, também termos lacunas normativas em relação a outro setor, e mesmo em relação ao próprio setor regulamentado. Por outro lado, as experiências do exterior não nos demonstram que, de fato, legislar neste momento agora seria o timing correto. Nós temos aí a norma inserida no contexto constitucional do Chile, que não resolveu, em termos de proteção, todo tipo de problema que possa existir em relação à aplicação de neurodireitos, o reconhecimento e aplicação de neurodireitos no processo democrático. Nem resolveu e tampouco resolverá. Por quê? Justamente porque é um momento ainda muito incipiente para que se possa legislar. No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós não temos sequer manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o assunto. O que temos atualmente é um painel de análise realizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ainda está recolhendo informações, dados, para, enfim, uma possível recomendação ou uma possível intervenção mais adiante. Essa corrida exagerada por incluir, seja na Constituição Federal, seja em nível estadual, algum texto específico sobre neurodireitos, para além de ser, me parece, algo não recomendável, será prejudicial, será pernicioso. Então, não acho que seja o momento, não estamos nesse timing correto, e a ideia de que, olha, temos o Chile que já saiu, agora vamos pelo menos ser o segundo lugar, não funciona dessa maneira. Temos que discutir ainda muito mais, recolher muitos mais dados, esperar muito mais
o desenvolvimento do sistema para que, de fato, possamos aí, então, ter na sequência uma boa legislação. Uma legislação ruim é pior do que uma ausência de legislação, me parece, ou uma legislação excessivamente abstrata que possa gerar muito mais efeito nocivo, pernicioso, do que propriamente a resolução, ou pelo menos a proteção, a resolução de um tema relativo a um setor, ou, eventualmente, a sua regulamentação de uma maneira mais completa. É só esse aporte que eu gostaria de trazer, uma preocupação relativa a esse tema. Obrigada, professor Tiago. É sempre importante escutar, né, diferentes posições, diferentes perspectivas. A gente está justamente numa universidade, um evento acadêmico, e esses eventos acadêmicos existem para isso, né, para propiciar o debate, o diálogo. Professora Camila, gostaríamos de lhe ouvir a respeito das colocações do professor Tiago. Exatamente, professora Ana Maria. O ambiente acadêmico, especialmente esse grupo que a senhora lidera de discussões, enriquece o tema ao trazer esses pontos de vista diferentes e propicia também que a gente compartilhe pontos de vista aqui que não se restringem só ao mundo acadêmico. A gente sabe que a elaboração de uma legislação, ela não se resume a livros, ela não se resume ao dia a dia de pesquisa acadêmica. O Brasil, ele demora para editar leis. Eu não acho, eu me permito discordar do colega e cumprimento pela posição dele, mas discordo completamente. Eu acho que ninguém aqui está em corrida nenhuma. Acho que nós estamos colocando o assunto na mesa. Se há alguma corrida, é uma corrida para quem vai ficar por último ao tratar desse tema, seja na esfera acadêmica, seja na esfera social. Nós precisamos falar disso, porque quanto mais a gente falar disso, mais simples fica para que a gente possa tratar normativamente desse assunto. Então, eu acho que esse já é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer uma ressalva. Não há corrida nenhuma, a não ser a corrida para debater esse tema. Em segundo lugar, o que nós temos hoje no Brasil é simplesmente uma proposta de emenda à Constituição. O Brasil, e eu posso falar com muita propriedade porque eu sou da área pública e eu sei muito bem como funciona a elaboração de legislação no país, o Brasil é um país lento para elaborar suas legislações. Um país que às vezes perde o timing não por se antecipar ao assunto, mas sim por andar a reboque do assunto. Eu acho que esse assunto, o Brasil, ele não precisa andar a reboque de ninguém. Esse assunto precisa ser debatido. O que foi levado ao Congresso não foi uma norma pronta. Acabei de falar aqui para a professora Ana Maria. É uma norma que possibilita a discussão do seu conteúdo, do seu texto. Isso ainda vai passar por diversas comissões e a gente sabe como é moroso o procedimento de aprovação de uma emenda constitucional no Brasil, notadamente diante das formalidades que a nossa Constituição impõe. Ter uma previsão como essa numa norma estadual, não vejo também problema algum. Ali foi colocado algo para viabilizar com que políticas públicas passem a se atentar a esse aspecto do ser humano que começou a ser debatido. Não há nenhum tipo de imposição ao poder público para que proteja a mente humana desta forma ou daquela forma. A única imposição que há é que a mente humana passe a ser objeto de reflexão na elaboração de políticas públicas. Então, eu não vejo aqui, professora Ana Maria, me permitindo discordar do colega, não vejo aqui nenhum tipo de pressa, não vejo nenhum tipo de antecipação, muito pelo contrário. Eu acho que o direito, ele sempre está atrás da evolução da tecnologia, sempre. E neste assunto específico, o que me preocupa é a influência que a tecnologia tem sobre os seres humanos, influência decisória, influência na capacidade pensante. Então, se nós começarmos a demorar, não para legislar, mas para tratar de forma compromissada desse assunto, como é o que a senhora propõe, se a gente não tem essa proatividade de começar a levar isso nas instâncias de poder, que são as instâncias que vão decidir isso, ou seja, no Congresso, no Executivo, ou mesmo até no Judiciário, se a gente não tiver essa proatividade, essa atitude, é provável que a gente comece a debater esse assunto num futuro próximo, já emanando as influências que a própria tecnologia nos traz. E daí a regulamentação talvez não seja algo que proteja essencialmente o ser humano.
Então, eu finalizo aqui o meu comentário, cumprimentando mais uma vez a diferença de pontos de vista, cumprimentando o colega e dizendo, não acho que estamos com pressa alguma, nós estamos apenas com pressa para proteger a nossa livre capacidade de pensar. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas palavras, professora Camila. Le peço um pouquinho mais de paciência, porque aqui o auditório, que ainda está nesse horário sobrevivendo, que é o horário de almoço aqui, mas temos uma pergunta a mais, porque tem levantado aqui a polêmica, as discussões. Essa é a última mesma pergunta, é da professora Patrícia Cruz, aqui do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza. Professora Patrícia, por gentileza. Boa tarde. Então, justamente falando sobre esse assunto de regulação, discussão dentro também das assembleias, hoje, a pedido da professora Ana Maria, eu estive lá representando a Rede Internacional, no sentido de que nós precisamos trazer debates, diálogos, e quanto mais a gente amadurecer a ideia e lançar luzes a necessários esclarecimentos sobre a temática, que ainda tem tantos problemas e poucas soluções. Então, a gente está aqui no nosso terceiro evento. A cada ano, parece que as inovações estão cada vez mais avançadas e que a gente precisa, parece que aquela legislação que a gente idealizou em 2022, ela já não se mostra mais suficiente para regular as alterações que estão sendo feitas. Então, acho que debates como esse, introduzir a discussão também no cenário legislativo. Também temos debatedores de outras áreas, da área de psicologia, da área da bioética. Quanto mais se debater, mais a gente vai conseguir encontrar o cenário ideal para que a legislação ela possa vir de forma robusta e madura. Então, essa discussão que, apesar de nós não termos ainda a emenda constitucional aprovada, nós precisamos dialogar. E foi me perguntado exatamente hoje na entrevista da Alessia, professora, e como é que a gente vai fazer isso? É por meio de uma Constituição aqui no Estado do Ceará, uma emenda à Constituição estadual, é por meio de uma legislação específica? E a resposta foi, eu não sei. Nós estamos justamente, nesse momento, discutindo a melhor solução. Só para poder esclarecer esse ponto e agradecer a participação da professora Camila, que sempre está à frente dessas inovações e que é defensora da bandeira da regulação, que a gente precisa regular. Só não sabemos exatamente como ainda. Sim, exatamente, Patrícia. Eu também acho que, pelo menos, esse é o espírito está neste momento de discutir, de debater. E a ideia de organizar este tipo de evento, que não é fácil, é justamente ter espaços, né, para a gente, nós pesquisadores interessados, dialogar, debater, trocar ideias, e da academia contribuir, porque da academia temos muito para falar, ou seja, não é só o legislador parte também daquilo que a gente faz, né, neste tipo de eventos, das nossas publicações, nossos livros. Eu acho que todas as vozes devem ser ouvidas, a academia também, e não só a academia, todos os lados, né? Então, eu agradeço muito também as colocações do professor Tiago, porque são essas colocações que nos levantam, né? Nos provocam, e isso também é importante, né? Porque, como sempre se fala, as unanimidades são indicativos que as pessoas não estão pensando. Em ciência, né, unanimidade indicativo que não há ciência. E numa democracia, quando também há unanimidade, é a maior constatação que não há democracia. Porque democracia e academia é justamente a diferença, o diálogo e o respeito do outro, né, professora Camila? Nós duas também temos alguns pontos em discordância, mas continuamos trabalhando juntas, e esse é o espírito, né, de a gente, de nossos pontos de vista, contribuir com a neurotecnologia, contribuir com a proteção do ser humano. E novamente, professora Camila, le agradeço imensamente a sua participação. E vamos deixar a senhora descansar agora, que deve ser muito tarde lá. Muito obrigada, professora Camila. E passamos para o nosso último palestrante, é o professor Felipe Paredes, da Universidade Austral de Chile. Professora Camila, profesor Felipe, estamos muy felices. Profesor Felipe es uno de los coordinadores de nuestra red internacional
de Neurodireito y Derechos Humanos. Estamos muy felices con su presencia personal aquí, profesor, no apenas nos ayudando en la organización, comentando, haciendo preguntas, pero en este momento también presentando algunas ideas. Por favor, profesor. Obrigado, querida amiga. Muito obrigado por estar aqui, por terça vez, não? Terceiro ano que estamos aqui discutindo ideias. E eu quero trazer para vocês uma ideia muito simples, no mesmo espírito que falou já o professor Tiago, não? De pensar a discutir os problemas pelo mais sencillo e depois ir pelo mais complicado. Tivemos aqui discussões muito complicadas. Hoje o taxista me falou de que quem estuda aqui no Unifor sai um crânio. E agora compreendo por quê, não? Porque aqui é um lugar de excelência, não? Mas eu quero discutir com vocês uma ideia muito simples que tem a ver com como adiar o direito à privacidade. Isso é tudo e é mais um nome, uma etiqueta, poderíamos dizer. E eu acho que já temos aqui um consenso de que por enquanto, o direito à privacidade está afetado, está em perigo e nós precisamos fazer algumas mudanças. Então, minha fala é sobre proteção de dados neuronais e ter relação com já coisas que já foram ditas aqui. A professora Natália Monti falou sobre isso hoje, ontem a professora Aline também falou sobre isso. Eu acho que as ideias são muito semelhantes a que eu quero aqui apresentar. Como já eu disse, a privacidade hoje está em perigo e mais com o tratamento e comercialização de dados neuronais, não? Já estava antes, não? E isso tem uma explicação. Há um autor que se chama Daniel Solovey. Ele tem estudado muito o tema da privacidade e ele critica muito isso porque ele diz que a privacidade hoje está sendo gestida como um modelo que ele chama de autogestão da privacidade, não? E isso quer dizer que as leis da proteção do direito à privacidade o que fazem é conferir um direito aos titulares dos dados a consentir acesso, modificação ou cancelamento da sua informação personal no sentido de permitir a recolha, utilização ou controle, não? E que esse modelo entrega toda a responsabilidade ao usuário dos dados pessoais. E, de acordo com esse modelo, os dados pessoais podem ser armazenados, tratados só com consentimento do titular. Esse consentimento pode ser retirado em qualquer momento e normalmente existem agências estatais para garantir esses direitos, não? Aqui em Brasil tem também uma agência, não? Como imagino todos os países, e tem uma variável muito importante que é a diferença entre dados pessoais gerais e dados pessoais sensíveis, não? Essa é a estrutura do sistema, do modelo da autogestão da privacidade. E esse modelo já foi criticado porque parece que não se adaptou bem à era digital, não? A proliferação do mercado de dados na internet tem revelado muitas dificuldades com esse modelo. Já se falou aqui que as empresas possuem uma enorme capacidade de armazenamento e de processamento de grandes dados, não? É um modelo de agregação de dados. E além disso, não? Existe um mercado de dados pessoais que com a ajuda de algoritmos, fazer previsões muito certeiras o que a gente pensa ou da conduta da gente. E como já sabemos, porque já se falou aqui, esse modelo tem diferentes
utilizações, se usa para marketing teledirigido, incluso para intervenir nos processos democráticos, não? Como já foi demonstrado no caso do Brexit, com o escândalo da empresa Cambridge Analytica. Então, eu considero que esse modelo pode ser criticado porque parece que não se adaptou bem à era digital e o desenvolvimento da neurotecnologia puso ainda mais visível isso, não? Como já sabemos, através de dispositivos tanto invasivos como não invasivos, temos tido avanços muito importantes da imagem cerebral, da estática, mas também funcional, não? Funcional. E já sabemos que, de qualquer forma, ainda não temos certezas aonde esse desenvolvimento nos pode levar, não? Agora, eu não tenho certeza, aqui também nesse tema foi discutido, se atualmente as neurotecnologias têm a capacidade de ler a mente, não? Entendendo que a mente, os estados mentais têm associados a ideia de complexidade, não? Eu não sei se já agora as neurotecnologias podem ler a mente no sentido de interpretar toda essa complexidade. E, logicamente, o que temos são impulsos elétricos que são capturados pelos dispositivos e que depois eles interpretam, não? Usando tecnologia como poderia ser inteligência artificial, algoritmos. E eu dizia que esse modelo já ficou ultrapassado porque foi pensado para invasões causadas pelos meios tradicionais, não? Televisão, rádio, imprensa, porque esse modelo foi desenhado os anos 60, os anos 70, quando a televisão se começava a desenvolver, porque nessa época o que importava era uma informação específica, que era muito valiosa pelo seu interesse público, pelo seu valor econômico, e eu imaginava isso como um acto de roubar uma joalheria e pegar o diamante mais caro, não? Isso que fazia a prensa antigamente, a televisão, o rádio, os meios tradicionais. E agora, mas já não temos esse modelo. Agora o modelo é de obter toda quanta informação podemos pesquisar, não? É um modelo de agregação de informação. E a situação é ainda mais crítica com a possibilidade de capturar dados biométricos, não? Eu acho que isso também foi o que falou a professora Anita, que os dados biométricos são aqueles que estão relacionados ao funcionamento do corpo humano, não? Eles, por exemplo, podem medir os batimentos cardíacos, mecanismos de reconhecimento facial, e essa circunstância é importante porque permite contrastar e interpretar os dados obtenidos por o que nós fazemos na internet, não? O sea, as empresas podem recolher os dados da nossa atividade digital e depois eles interpretam usando dados biométricos. E de todos esses dados biométricos, eu considero que os mais importantes são os dados neurais, porque eles têm uma capacidade de revelar e de interpretar informação muito maior da outros dados biométricos. Então, eu acho que eles mereceriam um tratamento especial. E aqui é que eu quero ligar isso com a maneira como os ordenamentos jurídicos protegem o direito à privacidade, fazendo essa distinção entre dados sensíveis e dados pessoais em termos gerais, em sentido geral. E eu acho que nós precisamos uma nova categoria para proteger os dados
neurais, e eu ainda estou pensando, é uma boa ideia compartilhar isso, porque é uma ideia ainda incipiente, mas eu pensava, não sei em português, mas em espanhol, que poderíamos chamar isso dados hipersensíveis ou ultrassensíveis, e eu acho que não é só uma etiqueta, eu acho que isso poderia servir no sentido de pensar mecanismos de proteção adicionais aos dados que já consideramos sensíveis, como preferências políticas, etnicidade, condições de saúde. E eu acho que isso poderia ser útil para dar uma estrutura jurídica a coisas que nós temos discutido aqui, como, por exemplo, exigir maior transparência às empresas que armazenam e tratam esses dados. Algo que também se falou hoje, acredito que foi a professora Natália que falou sobre isso, de exigir mais rigorosidade no consentimento, por exemplo, de pedir consentimento específico para cada questão, de ter informação de quem tem atualmente, a quem se vende com precisão nossos dados, que o que as empresas fazem com isso, que inferências fazem com isso. E então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. É uma aportação muito simples, muito humilde, mas eu acho que poderia servir aqui para discutir um momento com vocês. Muito obrigado. Professor Felipe, muito interessante. Todas as palestras são interessantes, claro que sim, mas muito interessante também os pontos que o senhor levanta, especialmente porque me parece, eu sempre falo, já deve todo mundo ter percebido que eu não sou muito bem em línguas, né? Não consigo falar bem português, nem inglês, nem espanhol, mas eu reconheço sim a importância da precisão terminológica. Eu acho que a gente precisa também começar a trabalhar sobre os termos apropriados, né? Porque às vezes utilizamos como sinônimos dados mentais, neurais, biométricos, e não são sinônimos, né? E saber que cada um tem sua importância, sua relevância, não é o mesmo um dado neural que um dado mental, não são sinônimos. E eu gostei muito quando o senhor levantou a questão de há que pensar que esses dados neurais, né, eles devem ser muito mais protegidos, talvez falar de uma hipersensibilidade desses dados. Eu acho, professor, que não é bem pelo tipo de dados, sino pelo aquilo que a gente pode fazer, não por aquilo que eles revelam. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de dados biométricos, por exemplo, eu tenho um smartwatch, não trouxe agora, ele revela tudo, né? Qual é o meu batimento cardíaco, quantas horas estou dormindo, o que estou comendo, quanto tempo estou de pé, não estou de pé. E ele me diz tudo. Ana Maria, já é tempo de ficar de pé. Ana Maria, você não lavou as mãos agora. Então, ele sabe todos os meus dados biométricos, entre aspas, né? Então, não é, e isso é perigoso, porque, claro, né? Daqui a pouco vai ter um aplicativo que também vai poder identificar só com o relógio se eu estou com problemas de diabetes, de pré-diabetes ou não. Então, esses dados são valiosos para uma empresa, uma companhia de plano de saúde, por exemplo, ou um futuro empregador meu vai revelar os dados. Eu acho que a característica, ou, por falar assim, da sensibilidade dos dados neurais, não é exatamente o que eles revelam, mas aquilo que a gente pode fazer com eles no sentido da manipulação. Ou seja, não exatamente o conteúdo, mas a manipulação de um dado neural é muito perigosa. Ou seja, eu acho que é aí onde radica o grande perigo e gostaria de lhe ouvir mais se o senhor concorda com isso. Ou seja, se o problema dos dados neurais é o fato de eles serem manipulados, não em si o que eles revelam. Não sei, me gostaria ouvi-lo. E antes de ouvi-lo, enquanto o senhor vai pensando, não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Sim, o Tiago, então, por favor, professor Tiago, e aí o senhor responde as duas, professor Felipe. Professor Tiago, por gentileza. Gracias, Felipe. Gracias incluso por tu esfuerzo en hablar en portugués. Es una referencia muy buena e interesante para nosotros. Muchas gracias. Te lo voy a preguntar en español para que quede más claro, entonces. Me gustaría saber, en relación con la experiencia chilena, que ahí está en la Constitución, si ya hubo alguna decisión al respecto, o cómo la cosa está siendo fallada por la Corte Suprema, o lo que sea,
porque creo que estamos nosotros coincidiendo aquí que, que legislar en estos puntos sería algo así un poco prematuro, ¿no? Y bueno, como ya está ahí en Chile, eso podría, no sé, corroborar la idea de que es prematuro o no, o que de hecho nosotros estamos aquí retrasados en relación con el tema, así que me gustaría saber también. Y otra cosa también, desde tu punto de vista, si habría que hacer una diferenciación entre el derecho al olvido o el derecho a la indexación en relación con neuroderechos, porque eso sería diferente. Aquí se plantea jurisdiccionalmente una diferencia y si eso tiene que ver desde el punto del neuroderecho. Muchas gracias. Ben, vou responder a primeira pergunta em português e a segunda em espanhol. Sim, eu concordo absolutamente com a professora Ana Maria. A professora Monique ontem falou sobre isso, não? Que as neurotecnologias têm uma capacidade, em primeiro lugar, de escanear a mente, de saber o que acontece, mas isso não é gratuito, não? Isso tem uma utilidade e essa utilidade, logicamente, é fazer algo, alguma coisa com isso e naturalmente, eu acho que o perigo é certo de que eles foram utilizados para manipular a mente das pessoas. Então, sim que concordo com isso. Eu acho que todos os dados são importantes, mas nós podemos fazer a diferença sobre qual é o poder de revelar informação pessoal e eu acho que nesse sentido, a importância dos dados neurais é de primeira ordem, não? E por enquanto, não? Por isso que precisamos que eles tenham uma proteção reforçada. ¿Eh? Y sobre la pregunta de Tiago, yo tengo también una concordancia muy grande con lo que tú has planteado antes a propósito de la presentación de Camila. Yo no sé si la experiencia chilena es una experiencia que uno podría calificar de incorrecta. Allí, para quienes no sepan, se reformó la Constitución y se incluyó una norma que dice que la actividad del cerebro es esencialmente ligada a la dignidad humana y que está protegida constitucionalmente y que por lo tanto el desarrollo científico y tecnológico debe respetar la dignidad humana. Luego tuvimos un proyecto de ley que está en discusión, pero que no se ha aprobado aún, ¿no? Y está, llamémoslo así, estancado, está detenido aún. Yo diría que la experiencia chilena ha sido, sí, poco significativa, en el sentido de que no se ha traducido en un cambio importante, ¿sí? O sea, esto es lo que podríamos calificar del orden de la legislación simbólica, ¿sí? Yo le pondría esa etiqueta. Yo diría que la reforma chilena todavía está en el plano de la legislación simbólica y que los cambios reales que ha conllevado son muy escasos. Tenemos esta sentencia Girardi con Emotive, que es una sentencia que aporta poco, también por el mismo tipo de procedimiento. Es un recurso de protección, lo que aquí llamarían un mandado de seguranza, y que no permite un razonamiento muy, no sé cómo es acá, pero allá es una acción cautelar que no permite un razonamiento muy profundo, y tenemos poca cosa más sobre esto. Entonces, yo concuerdo con que también hay que pensar las cosas en la medida en que las necesidades van apareciendo. No le veo mal, no le veo ningún mal a la legislación simbólica, pero creo que estamos siendo naif si ponemos todas las expectativas en este tipo de reformas. Y la segunda pregunta, perdón, Tiago, ¿cuál era? Había una segunda, ¿cierto? En relación con el olvido. Ah, sí, gracias, ya me acordé. Yo diría que ese es un trabajo
que podríamos llamar de detalle, de poder detallar qué significa esta idea de que, la idea que he planteado acá, de que los datos neuronales deberíamos considerarlos como datos ultra o hipersensibles. Uno podría pensar qué significa eso en términos específicos, y yo diría que ambas ideas formarían parte de esta, junto con las que quizás yo también mencioné, digamos. O sea, eso podría, yo entiendo y estoy de acuerdo que son cosas distintas, ¿sí? El derecho al olvido y el derecho a la indexación son cosas diferentes, y que uno las podría pensar como un clúster, ¿no? Perdón por el anglicismo, ¿no? Como uno podría pensar esta idea de que los derechos, la idea de que los datos personales son datos ultra sensibles o muy sensibles, como un clúster de garantías, ¿no? Y yo creo que ambas de esas podrían estar allí incluidas. Muito obrigada, professor Felipe. E a última pergunta é do Levi. O Levi é aluno do 3º semestre do Direito aqui na Universidade de Fortaleza. Por favor, Levi. Assim, eu acho que desde ontem, e vocês há muito mais tempo já estão buscando justamente essa proteção dos neurodireitos, da nossa cabeça, assim, enfim, né? Aí nós estamos buscando proteger, certo? E, como a gente também está falando, a gente não sabe qual será a melhor maneira de fazer isso. Aí eu trago o questionamento assim: a gente já vê uma coisificação dos dados, transformando os dados num bem há um bom tempo, Big Data e etc., né? Assim, de certa forma, como virasse uma commodity os dados. E aí, tendo acesso ao cérebro, até um questionamento que a Ana Maria fez anteriormente, assim, será que as máquinas vão ter direitos? Talvez, se a gente olhasse isso como bens, tu acha que facilitaria ou dificultaria a proteção? Olhar, porque, poxa, se eu for, no futuro eu seja uma pessoa brilhante, que eu desenvolvi muita coisa e eu consegui passar muita parte dos meus pensamentos para uma máquina, talvez isso no futuro seja uma busca, uma herança, gere conflito numa herança, ou o Estado queira saber, poxa, o que de fato ele pensava, vou pensar mais a fundo. Talvez tratar essas questões cognitivas como bens, tu acha que dificultaria, facilitaria, ou não tem nada a ver com a proteção, assim? A busca pela proteção. Sim, antes, professor Felipe, tinha falado que era a última, mas tem ainda tem duas perguntas a tu professor Felipe ir pensando. Fazemos as últimas perguntas. Pode ser, professor Felipe, eu quero uma por uma. Sim. Temos a professora Monique, que é da UNB. Por favor, professora Monique. Eu queria ter perguntado para a professora Camila também, e o tempo não deixou, né? Então, eu queria entrar na pergunta dele, que eu acho que esse é um caminho que as pessoas frequentemente pensam. E aí eu tive essa oportunidade de conversar com o representante do Japão nessa reunião da Unesco, e ele é um empresário. E, no começo, ele se sentiu um pouco incomodado, porque a gente estava dizendo que aquilo que ele faz, de fato, era algo que podia trazer riscos para alguém. E, no final, ele se sensibilizou e começou a falar um monte de coisa que eu, sozinha, jamais pensaria. Então, quando ele começou a falar sobre essa possibilidade de que as medidas protetivas elas viriam da proteção dos bens, né, dos dados como bem, ele falou assim: olha, a gente no Japão tem tido um problema com isso. O que acontece? A nossa percepção é que os bens esses dados das pessoas podem ser protegidos como bens, e que o próprio indivíduo pode e tem direito, e esse direito deve ser garantido, ele deve ter o direito de pedir para uma empresa qualquer os dados que essa empresa tem sobre ele. Né? Então, esse é um direito. O que acontece? Ele falou assim: isso não protege o indivíduo, porque, por causa da desigualdade econômica que existe entre o indivíduo e a empresa concorrente, você quer saber como, sei lá, a Google funciona? Você vai lá e dá um trocado para o indivíduo pede os dados dele para a Google, e, de posse de um monte desses dados, uma empresa concorrente pode tentar entender
que tipo de dados que a Google usa para desenvolver seu próprio algoritmo. Então, a posse dos dados diante dessa desigualdade tão grande entre o próprio indivíduo e as empresas gera uma dissimilitude tão grande que ele não está protegido. Né? Eu queria só beliscar o seu, porque eu acho que esse é um caminho que as pessoas estão tentando, mas tem problema nele também. Muito obrigada, professora Monique. Era Gabriela, né? Gabriela, não é que não me lembro que você não falou ontem, você é aluna da psicologia. Obrigada, Gabriela, e depois a Gabriela... Tá, eu vou primeiro contextualizar uma situação que houve recente, não tão recente, mas aconteceu aqui em Fortaleza, para poder chegar à minha pergunta. Mas, enfim, não sei se vocês sabem, mas eu acredito que foi ou final do ano passado ou foi começo desse ano, não estou lembrada exatamente. Mas aconteceu um crime aqui em um dos hospitais aqui de Fortaleza público, em que um homem degolou o outro. E ele foi preso e tudo. E logo depois conseguiram uma soltura, por assim dizer, dele, porque foi dito que ele não estava apto a... Enfim, que ele era um doente mental. E ele foi para o hospital mental. E, na minha opinião, isso até gera certos conflitos e certos debates dentro da psicologia. Se aquela pessoa ela deveria realmente ficar em um hospital mental junto com outras pessoas que também estão em vulnerabilidade, ou se deveria ficar afastado em um outro tipo de hospital penitenciário, por assim dizer. E a minha pergunta que eu quero chegar é realmente isso, porque, com o uso da tecnologia, o livre-arbítrio daquela pessoa acaba se tornando questionável. Se a pessoa comete algo, foi realmente relacionado à tecnologia ou se foi relacionado a ela. E eu gostaria de saber como seria feita essa avaliação, a fim de que permanecesse os direitos humanos daquela pessoa, a dignidade, a segurança dela e até mesmo do próximo. Muito obrigada, Camila. E, por favor, se pode falar seu nome, se apresentar e fazer a pergunta. Boa tarde. Meu nome é Gabriela, também da psicologia. A minha pergunta é justamente porque o professor trouxe agora a divisão dos direitos, né? Será que os direitos neurais seriam mais protegidos? E aí, na palestra do professor de Tóquio, ele falou justamente qual é a boundary line entre, por exemplo, direitos neurais e direitos mentais. Nesse sentido, os direitos neurais não são eles biomédicos também? A gente teria de separar eles? Onde seria a boundary line entre os neuronais, os biomédicos, os mentais? Qual a opinião de vocês? Obrigada, Gabriela. Professor Felipe. Muito obrigado pelas perguntas, muito desafiantes, e eu acho que não tenho resposta para isso, mas vou tentar dizer alguma coisa, porque, como disse, são todas muito desafiantes. Vou começar com Levi, na mesma ordem que foram feitas. Eu acho que tem um matiz com a pergunta de Monique. Entendi que a proposta sua, Levi, é considerar que as máquinas poderiam ter direitos porque os seres humanos poderiam traspassar informação cerebral de eles, não? Nas máquinas, isso? Não assim, que as máquinas teriam direito, mas os nossos direitos sobre elas, entendeu? Sobre esses dados que estariam lá. Então é muito semelhante ao que planteou Monique. Eu acho que sim, que é indispensável, mas eu concordo com Monique que isso não é suficiente, que tem muitas inequidades, e isso também é uma coisa que já se faz em muitas legislações, que a gente se considera que tem propriedade sobre os dados pessoais, pero ainda com isso o modelo não funciona bem, porque tem muitas inequidades, é muito difícil poder pesquisar
qual é a informação que as empresas têm sobre nós. São empresas multinacionais, muitas vezes, eles transferem muitas vezes os dados, então nós perdemos a pista do que eles fazem com a nossa informação. Então, isso já está demonstrado que é impossível, que é um modelo que os indivíduos não podem gerir adequadamente. Então, eu diria que sim, que é uma ideia que precisamos pensar que pode ajudar, mas não, por si sola não é suficiente. E não sei se com isso respondo, Monique, a sua pergunta sobre considerar informação como um bem. Sobre a pergunta de Gabriele, Gabriela, sim. Sim. Também uma pergunta muito desafiante. Agora estamos falando sobre uma coisa que ainda estamos começando a conhecer. Eu sou contrário a pensar que os seres... Pero essa já é uma questão, não é jurídica, sino que é bioética. E que os seres humanos poderíamos perder o controle sobre nossas ações. Eu acho que nós temos que nos oponer a isso. E por isso é que eu considero que a ideia de transparência, de que o que se faz com nossos dados é muito importante, porque isso poderia ajudar a pesquisar se uma ação foi voluntária ou foi induzida por algum tipo de inferência externa, como uma neurotecnologia ou uma empresa. Eu acho que isso poderia ser o caminho para responder a essa pergunta. Pero como se faz isso tecnicamente, eu não sei. Ou seja, isso é uma coisa que nós poderíamos discutir com gente da neurotecnologias. Mas eu acho que, em termos jurídicos, isso deveria ser uma possível solução. Sim, e para... Como se chama a última? Gabriela também? Também da psicologia. Obrigado também pela pergunta. Provavelmente vocês podem responder uma pergunta como essa de melhor maneira que, ao menos eu, que sou jurista. Mas eu, com o pouco que eu sei, eu penso que quando falamos de dados neurais, estamos falando de impulsos elétricos que produzem nosso cérebro quando funciona. Mas quando falamos de dados mentais, é de privacidade mental e a possibilidade de ler a mente, o que nós pensamos é a possibilidade de conhecer todas as nossas representações mentais, nossos estados mentais, em toda a sua complexidade, não? E isso como quase nas novelas da ficção científica, não? Eu não sei se isso é possível agora, mas eu acho que isso poderia ser a diferença, não? Um dado neural poderia ser algo similar como a quantidade de batimentos cardíacos, não? Depois, o que eles fazem é interpretar isso e contrastar essa informação com outra informação de que eles têm, como poderia ser a quantidade de cliques que eu faço numa notícia ou a quantidade de interações com uma pessoa em redes sociais. Mas quando pensamos de privacidade mental, por isso que poderíamos fazer essa distinção. Privacidade neuronal versus privacidade mental. Pelo que eu sei, ainda não temos a capacidade de ler a mente em toda a sua complexidade, de saber o que exatamente está pensando a pessoa. Mas eu responderia dessa maneira à pergunta de Gabriela. Obrigado. Obrigada, professor Felipe. Se me permite complementar um pouco a forma como eu compreendo, Gabriela, sobre dados biométricos, dados mentais e neurais. Dados biométricos são todos os dados de um ser vivo. Dados, biológicos, comportamentais de um ser vivo.
Então, o batimento cardíaco, como muito bem colocou o professor Felipe como exemplo, um dado neural, também todos os dados, então, que são relativos a um indivíduo, sejam dados físicos, dados comportamentais, são dados biométricos, tá bom? A impressão digital, etc, etc. E, professora, dado neural e dado mental, aí a gente tem que fazer a distinção entre o sistema nervoso, né, e as partes do sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso está dividido em dois, do ser humano estou me referindo, né, o sistema nervoso central e o periférico. Porque as pessoas pensam que quando falamos de sistema nervoso central é só o cérebro. O cérebro é só uma parte. O sistema, e você sabe muito melhor do que eu, que da área, né? O sistema nervoso central, ele está composto não apenas pela medula, sino também pelo encéfalo. E o encéfalo tem 3 partes, né? E essas 3 partes, uma delas é o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro. Mas o cérebro também não é só um cérebro, um órgano sem distinção. No cérebro a gente tem o córtex cerebral. E no córtex cerebral é onde se realiza o pensamento, o raciocínio. Então, eu, pelo menos, Ana Maria, quando trabalho esta temática, Gabriela, eu entendo que quando falamos de dado mental, estou falando do córtex, do raciocínio, do pensamento. Mas quando falo de dado neural, é muito mais do que isso. Dado neural vai compreender o sistema nervoso central. Alguns autores aumentam a todo o sistema nervoso, alguns só colocam a parte do encéfalo. Vai depender da autoria. Mas entendeu as distinções, pelo menos do que eu estou tentando explicar? Mas isso não quer dizer que eles não possam interpretar com precisão o que você está pensando, mas é uma interpretação de informação física bruta, poderíamos dizer. Exato, Gabriela. A gente tem que ter cuidado, porque se temos uma norma que só fala de proteção de integridade mental, não está protegendo todo o sistema nervoso, não está protegendo outras partes do cérebro, por exemplo. Então, a gente deve, por isso que a gente fala mais de integridade cognitiva, temos essas distinções. E quando a gente fala de proteção de dados, pelo menos legislativamente, não falamos só de dados neurais. Aliás, não falamos só de dados mentais, em outras legislações falamos de dados neurais. Então, ter cuidado com as terminologias. Professor Tiago, por favor. Eu entendo perfeitamente sua colocação, professor Tiago, né? Eu estou um pouco no meio termo entre sua posição e da professora Camila. Eu, pessoalmente, entendo que é necessário, quando falei legislação simbólica, não era no sentido que o professor Felipe estava falando, mas não há dúvida que o direito também tem um poder simbólico nesse sentido, né? Então, eu acho que estamos num momento que a sociedade se tem que discutir, temos que falar, e ter uma norma na Constituição vai chamar a atenção. Mas concordo com o senhor que tem que ser, não pode ser uma norma como, por exemplo, eu não concordo com a proposta de emenda constitucional, a redação atual que tem, porque ela fala, por exemplo, de integridade mental e transparência algorítmica, e eu discordo disso. Eu acho que a gente deve ter, sim, professor Tiago, uma norma na Constituição, devemos ter, porque vai chamar a atenção, é importante, é simbólico, nesse sentido, de chamar a atenção. Mas por isso que minha proposta era ter muito geral, né? Ou seja, falar a necessidade de proteger a dignidade humana diante dos avanços da neurociência e da neurotecnologia. Ponto. E você poderá falar, professora, mas isso não é um avanço. E sim, porque pelo menos já temos na Constituição e estamos chamando a atenção que a neurociência e a neurotecnologia têm a potencialidade de afetar a dignidade humana. Vamos falar sobre isso, entende? Ou seja, meu sentido é, vamos colocar pelo menos algo na Constituição para chamar a atenção. E de aí começaremos a legislar norma por norma. É verdade, eu sei que sou professora de Direito Constitucional, que demora os processos legislativos. Mas eu acho que uma regulação, professor Tiago, temos que ter, porque isso não é para deixar o futuro. Ontem e hoje, mais de uma pessoa falou, por exemplo, das repercussões em matéria de direito do trabalho. Ou seja, hoje já se pode usar neurotecnologia para controlar, monitorar o empregador, controlar, monitorar o empregado. Isso já é um fato. Como a gente se protege? Eu acho que também não dá para esperar todas as discussões, os debates, porque vai ser tarde.
E nesse ponto eu concordo com a professora Camila, acho que a gente está correndo não para ser o segundo, mas para não ser o último. Enfim, são discussões que este espaço permite, não é verdade? E são reflexões que a gente vai continuar, porque temos hoje às 4 da tarde, temos mais apresentações, e amanhã de manhã eu convido todos vocês, sem antes agradecer a sua presença, especialmente os palestrantes. Muito obrigada, pessoal.